Good afternoon. Today is 30th May 2023 and we are continuing our discussion on history subject. So yesterday we started our discussion on history and Indian history specifically is very important topic for all competitive examinations, including your UPSC civil services examination at the prelims level, at the mains level, state services examination at the prelims level, mains level. Okay, all important examinations of India, that is central government. Okay, so if you are appearing for staff selection commissions, exams, okay, CHSL, MTS, CGL, so history is there. If you are appearing for assistant commandant examinations, so history, they will ask you history. For intelligence bureau examination, there is a history. For railway recruitment board examination, there is a history. So history is very popular subject as far as the competitive examinations are concerned, and that too with respect to civil services examination and the state services examination. History is very important subject. Okay, now yesterday we started discussion on ancient Indian history, and with the help of examples, with I discussed prehistoric period, that Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age, and at the same time we discuss about second topic of ancient Indian history, that is Indus Valley civilization. Okay, Indus Valley civilization or the Harappan civilization, which is called as the first urban civilization of India. Okay, if you see Indus Valley civilization, so Indus Valley civilization is first urban civilization of India. भारतातील पहिलं नागरी सभ्यता त्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, इंडस व्हॅली on the basis of society, okay, on the basis of polity, okay, and on the basis of different segments, right? So we have polity, we have economy, uh, we have society, we have religion, we have culture. Okay, so these are the dimensions of history subject. And not only Indus Valley civilization. If you study entire history, right from ancient history to medieval and medieval to modern, we need to consider all these dimensions. ठीक आहे, तर आपल्याला हे जे सगळे जे डायमेन्शन्स आहेत याच्यावरती आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. ठीक आहे. सो लेट अस डिस्कस next portion of this syllabus. Okay, now today I will finish this history section. Okay, मी थोडासा आता आज तुम्हाला बाकीच्या पण गोष्टी ज्या आहेत हिस्ट्रीच्या संदर्भात त्या डिस्कस करेल. ओके, नाव okay, so in history, ancient history, medieval and modern. Okay, now what are the topics in ancient history? जसं काल मी तुम्हाला सांगितलं की प्री हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट. So with respect to pre-history, you can get certain questions which are related to calculating period, Paleolithic age, Mesolithic age, or Neolithic age. Okay. One very important question of this age is about the cave paintings. एक question येतो बऱ्याचदा cave paintings. Okay. So the with respect to this age of history, there is one site which is located in Madhya Pradesh. The name of that site is Bhimbetka. Okay, this is very what you can say important. Very important question with respect to. सर आवाज क्लिअर येत नाहीये. हॅलो, आता येतोय? हॅलो, यस. हा,
So this is very important question with respect to ancient history. Okay, as far as the UPSC or MPSC state services examination is concerned. Okay, so in Madhya Pradesh there is one site which is called as Bhimbetka. काय आहे भीमबेटका मध्ये? भीमबेटका में क्या है? तो केव पेंटिंग्स है. And Bhimbetka is located in Madhya Pradesh near भोपाळ. Okay, भोपाळ जे आहे त्याच्या बाजूला लोकेटेड आहे. ओके, हा बरेचदा प्रश्न येत असतो एग्जामिनेशन. ठीक है, आता बाकी बऱ्याचशा है, बाकी काफी सारी बातें हैं इसमें, लेकिन अभी उसमें हम नहीं जाएंगे. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? we discussed Indus Valley civilization yesterday. So in IBC, what is important? Indus Valley civilization, what is important in IBC? Indus Valley civilization is 2500 BCE to 1700 BCE. Okay, this is the reign of Indus Valley civilization. This is a period of Indus Valley civilization. And yesterday we discussed that in history, what is important? Society, okay, economy, okay, polity. Polity means what was the political structure during that time? Then religion, okay, okay, then culture, okay. So society, economy, polity, religion, culture. These are the common subtopics of entire history. Entire history. म्हणजे history मध्ये तुम्ही not only Indus Valley civilization, you can discuss history on the basis of these subtopics related to Rigvedic period, related to Maurya period, related to post-Maurya, related to Gupta, related to post-Gupta, related to Sultanates, Mughal, and the modern Indian history. ठीक है, तर आपण हे डिस्कस केलेलं होतं काल, की याच्यामध्ये इसमें क्या क्या है. तो हिस्ट्री में ये सब कुछ है. सोसाइटी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, रिलीजन है, कल्चर है. ओके, देन what other things we discuss? So yesterday we discussed that in Indus Valley civilization there were specific sites which were located on the bank of river Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, and Satluj. Okay, and with respect to examination, you would get question related to these sites. Okay, question related to these sites. You can get question related to Mohenjo-daro, Harappa, Kodiji, Rakhigarhi, Banavali, Kalibangan. Okay, Mohenjo-daro. Okay, Lothal, Surkodata, Daimabad. I told you yesterday all the four extremes of Indus Valley civilization: northern extreme, southern extreme, western extreme, eastern extreme point of IBC. Then there were so many features of IBC. म्हणजे IBC मध्ये ग्रेड बाथ होतं, IBC मध्ये काय म्हणतात त्याला स्टोर हाऊस होतं. ओके, स्टोरेज साठी व्हीट वगैरे जे ग्रेन निघायचे त्याच्या स्टोरेज साठी असायचं. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज very specific name. Okay, so there was a very specific pattern of Indus Valley civilization cities. Okay, pattern hota, एक specific pattern hota IBC चा. For example, these are the like, yeah, so like in today's modern times we can see that these are like colonies. Okay, and these are colonies and these are the net, these are the roads. असे roads जातात ना, squares असतात, चौराहे रहते हैं. ठीक है, तो this kind of structure was there in the IBC. At the same time we can see that there were manholes. जसं आता आपण रस्त्याने जातो तर आपण काय बघतो की there are manholes, है ना. In municipalities we can see that there are manholes. So the same structures, manholes, were there during IBC. It means that why it was called as a civilization. इसे civilization क्यों कहा गया? Civilization का मतलब होता है सिविलाइज होना, सुसंस्कृत, है ना, सुसंस्कृत होना. मॉडर्न काफी सारी जो एमिनिटीज है वो उन्हें पता होना. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेस, स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर टाउनशिप, इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है,
and that's why, and with because of other certain features also, this civilization is called as urban civilization. Okay, so इथे मग आपण yesterday I have asked you uh, the 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 kings. Okay, the origin of the king. Origin of the king we don't found in IBC. Okay, origin of the king we found in Vedic period. That too not in the early Vedic period, we found in the later Vedic period. So आपण काल खूप साऱ्या अशा गोष्टी डिस्कस केल्या. साइट्सच्या आधारावरती कसे क्वेश्चन्स येऊ शकतात, साइट्स के आधार पे किस तरह से एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, कंपैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे, दैट वी डिस्कस yesterday. Okay, so likewise you need to consider economy of IBC, society of IBC, constitution, like sorry, polity means Rajki Vyavastha of IBC, and culture, religion of IBC. So yesterday, what I told you, ki, to find out about the religion, okay, which was the first religion. So if you see Indus Valley civilization, like history of the Indus Valley civilization, then during Indus Valley civilization, you would found that as such there were or there was no as such concept of religion during that time. There was as such no concept of religion during that time. धर्म की संकल्पना उस समय नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. यहाँ पे क्या था, तो नेचर्स वर्शिप. ओके, नेचर्स वर्शिप means worshipping of tree, okay, worshipping of river, okay, worshipping of animals, etc., etc. On the basis of this, you can get question. Okay, what happened in the Vedic period? These people, they started worshipping of the natural forces in the Vedic period. That too in the latter Vedic period, 1000 BC onwards, there is a personification of natural forces. Personification. Okay, personification of natural forces. Okay, now what is this personification of natural forces? Personification म्हणजे काय? Personification of natural forces is what? Some human figure was associated with this. Yeah. Okay, so the tree identified as a tree god. A face was given, human face was given. मानवी चेहरा दिला. River identified as a river goddess. Sun identified as a sun god. Moon identified as a moon god. Okay, everything. Animals मध्ये सुद्धा animal god, goddess वगैरे जसं जे आहे ते. So this kind of conversion or transformation we can see during latter Vedic period. Okay, during Vedic period, or we can say mostly in the latter Vedic period. So we can consider Vedic period only. Personification of natural forces. And then in the Vedic period only, we can see there is an emergence of different kind of sacrifices associated with these concepts of God and goddesses. ठीक है, तर हे लक्षात घ्या की your real or the what you can say the original culture of India that dates back to Indus Valley civilization. Original culture. In our original culture, we don't find the concept of religion, the concept of varna, the concept of caste, not even the concept of God or the goddesses. Okay, आता तुम्हाला आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में अभी मैं थोड़ा शुरुआत में बता रहा हूँ, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है ये सारी चीजें, but these are the things which we need to understand with the help of history, because there are so many things. जैसा आपण म्हणतो, जैसे हम बोलते हैं
कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? मंकी से। ओके, मंकी से। तो ये सरप्राइजिंग चीज है, लेकिन हमारे सबसे करीब जो एनिमल है दैट इज मंकी ओनली। हाँ, जैसे मंकी झाड़ पे लटकते हैं वैसे हम लोग भी लटकते हैं। हाँ, जैसे वो आम खाने के लिए चढ़ते हैं वैसे हम लोग भी चढ़ते हैं। चढ़ता की नाही तुम्हाला? आंब्याचं झाड दिसलं की, हा, है ना? तुम्ही पण दाता दाखवतात, तेही दाता दाखवतात। हा, मेरे मेरे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। हाँ है ना? हाँ, so like, so the close animal, close animal. Okay, so we are not going into anthropology now, but the thing is that during IVC period we don't find these kind of concepts, but the evolution of this concept by the time of Vedic period. Now why Vedic period? त्याचं कारण वेगळं आहे. ठीक आहे, त्याचं कारण वेगळं आहे. Okay, so now I am coming to Vedic period. आता हे अगर ये मैं पढ़ाते बैठूंगा तो इसमें बहुत समय जाता है, इसलिए मैं आपको मेरा माय टारगेट इज टू गिव यू अप्रोच रिलेटेड टू द एंटायर हिस्ट्री। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि वी नीड टू कवर एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एंटायर। अभी देखो मैं नेक्स्ट जितना टाइम है उसमें आपको पूरा हिस्ट्री समझा दूंगा, राइट? सो आवाज येतोय ना माझा सगळ्यांना? आवाज? हेलो? हो सर. Yeah, yeah. Okay. So now, IVC, and after IVC, Vedic period. खूप जीनियस होते सर ते लोक आयव्हीसी वाले. हाँ, जीनियस होते थे, विवेकशीलता ठेवणारे होते. They were rational people. Okay. They were scientific. They were having scientific approach. Now Vedic period. So Vedic period is divided into 1500 to 1000 and 1000 to 600. This is early Vedic. This is later Vedic. Okay. Now, the most important thing about the Vedic period is that those who created Vedas. Okay. Are you aware about Vedic period? Have you heard the theory of Aryans, about the Aryans? Are you aware about the Aryans? You must have studied these things during your school books. Aryan. आर्यनच्या बद्दल ऐकलंय का? आर्यन इन्व्हेजन. हॅव यू हर्ड अबाउट आर्यन इन्व्हेजन? ऐकलं का? वैष्णवी ऐकलंय? काय ऐकलंय? अच्छा, तू ऐकलंय आर्यन? आर्यन इन्व्हेजन तू ऐकलंय? हा, काय ऐकलंय? आठवत नाही? आर्यन, आर्यन थेरी, वेद माहिती आहेत तुम्हाला? वेदिक लिटरेचर, वेदिक लिटरेचर कुठले किती वेदास आहेत? हाऊ मेनी वेदास? हा, विचार दोस. ऋग्वेद, 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 सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद. Okay, these are the 4 Vedas. Who created these Vedas or who produced this Vedic literature? Huh? Nisha, Pranali, Prerana, Shruti. Who were they? Were a group of people from Central Asia. Yes, 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 Bhishma, you are right. They were a group of people from Central Asia. Now there are so many theories associated with the arrival of the Aryans or about the invasion of the
Aryans. Okay, about the invasion of the Aryans. So it is identified by the historians that Aryans were not the people from Indian territory. It is said that they were the people, those who invaded Indian territory, the Sapta Sindhava region, that is today's Sindhu River wala jo region hai, and the nearby, that entire Harappa, Mohenjo-daro culture. So they invaded means, invasion means akraman karne. So they invaded that Indus Valley civilization culture, okay, and they were responsible for the declining of Indus Valley civilization. But these are the assumptions by historians. इतिहास तज्ञ काय म्हणतात, इतिहास तज्ञ म्हणतात की आर्यांचं भारतावरती आक्रमण झालं आणि ते मोठ्या प्रमाणात त्यांनी सिंधू सभ्यता नष्ट केली. Okay, now if you see this word Aryan, so Aryan word is closely associated with Iran. Iran. इराणचा अपभ्रंश आहे आर्यन. इराण शब्द माहिती आहे, इराण, इराण आता देश आहे ना. So the people from the Iran and the people those who invaded Indian territories, they belong to the same clan. हे सारख्याच वंशाचे लोक आहेत. These Aryan people, they were considered to be barbaric. Barbaric म्हणजे काय? हिंसक. हिंसक. अच्छा, तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. Tell me whether horse is an Indian animal or foreign animal. Huh? Horse. Horse, whether horse is a Indian animal or foreign animal. And who are responsible for carrying that horse into India? Prerna, Shruti. कळतंय का मी काय बोलतोय ते? समझ में आ रहा है? निशा, नमिता, चैतन्य, बिस्मा, अमित, है ना? नहीं क्या अपने यहाँ पे लोगों को जब शादी वादी करनी होती है तो घोड़े को ही बुलाते हैं. घोड़े पे बैठ, नवरदेव बोलता है कि बाबा घोड़े पे बैठना है मेरे को. हाँ, है ना? गावाकडे शहरात आज मेरे यार की शादी है, गाणं लावतात तो पण खूप नाचतात त्याच्यावर. हाँ, तो ये जो घोड़ा है ये कहाँ से आया हमारे देश में? हाँ, कुठून आला? हाँ, बाहेरून आलाय. कोणी आणला बाहेरून? आर्यांनी आणलाय. घोडा सेंट्रल एशियातला अॅनिमल आहे, म्हणून एशिया, मध्य आशिया. म्हणून आपण नाही का अरबी घोडे पाहिजे म्हणतो, अरबी घोडे. अरबी घोडे ऐकलं तुम्ही? अरबी घोडे, हे सगळे बाहेर. सो हॉर्स इज नॉट इंडियन एनिमल. हॉर्स इज अ एनिमल which carried away from the Central Asia during Aryan invasion. So they carried horse to India. And the IVC people, they were not aware about horse. These people, it is said that, म्हणजे ऐसा कहा जाता है कि जब आर्यों ने आक्रमण किया भारत के लोगों पे, तो वो उस घोड़े के, आता तुम्ही बघता ना, many of the times you can see, if you are watching movies, old movies, अमजद खान वाली जो movies देखते हैं आप, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शोले वाली मूवी देखी है क्या? शोले वाली मूवी, शोले, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट शोले. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो वाला डायलॉग, हाँ, बहुत फेमस हुआ था. हाँ, ये बीच बीच में मैं फिल्मों के डायलॉग बताते रहता हूँ. ओके, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझता है. सो हाँ, यस यस बिस्मा, हाँ. सो बेसिकली इट इज सेड दैट कि द हॉर्स को जो है आप लाइटनिंग स्पीड के साथ लेके जा सकते हो. हॉर्स है ना, लाइटनिंग स्पीड के साथ, बहुत, मतलब वो, और हॉर्स कभी आपको बैठे हुए नहीं दिखेगा. बहुत खतरनाक जानवर है वो.
So these people, they arrived in India with a horse. So they invaded India, and they were almost, it is said that कि they were also expert in warfare. उनको युद्ध का अभ्यास भी था, वो युद्ध भी कर सकते थे. And in India during that time there was no reference or evidence of horse with the people those who belong to IVC. ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन के लोग. तो ऐसा कहा जाता है, like this is very detailed subject, but just I am telling you certain things. It is said that these people, they invaded Indian territory, so specifically the Indus Valley civilization. In fact, yesterday I have told you that Mohenjo-daro. So Mohenjo-daro का अर्थ क्या है? मौत का टीला, Mound of the Dead. When Mohenjo-daro got excavated, जब उसका उत्खनन हुआ तो वहां पे ऐसी लाशें, कंकार दिखे थे. कंकार म्हणजे काय? Skeletons. You would find skeletons at Mohenjo-daro. Everywhere there were skeletons. So अभी इतने बड़ी मात्रा में अगर skeletons दिखते हैं हर जगह पे, तो इसका अर्थ है कि कुछ तो हुआ होगा वहां पे. Okay, there must be some war, there must be some invasion, and that's why, because of that only, there must be those skeletons, है ना? यहाँ वहाँ ऐसे थे. So it is said that by the historians that these people of Mohenjo-daro, they were invaded by the foreign invaders. And they were massacred. Massacred मतलब उनकी सबकी हत्या कर दी गई. ठीक है. आज के मतलब अभी रिसेंट पीरियड में ऐसा भी है कि few historians supporting the theory of Aryan invasion and few historians are not supporting the theory of Aryan invasion. ऐसा कहा जाता है कि IVC का जो डिक्लाइनिंग हुआ, it is not because of the Aryan invasion, it is because of some environmental reasons. And then now, if you get a question in examination, whether the Aryans were responsible for the decline of the IVC, so mostly at present, environmental reason is considered as a valid reason. लेकिन फिर भी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी मानी जाती है. ठीक है. तो अभी आईवीसी को मैं अगर पढ़ने रहूंगा तो काफी टाइम लगेगा, बट ये कुछ बातें हैं. एंड दीज आर्यंस were basically responsible for the creation of Vedic literature. They produced Vedic literature. At the same time, they were responsible for the origin of Varna order system in India, and they conceptualized Varna order system through consideration of one Purusha, supernatural person who is identified as a Brahma, and from the mouth of the Brahma there is a creation of Brahmin, from the hand there is a creation of Kshatriya, from the thighs Vaishya, and from the fits Shudras. Okay, तो ये जो अलग अलग बातें जो थी कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण आया, बाहु से क्षत्रिय आया, जो ये थी मतलब थाइस थी, वहां से वैश्य आया, और फिर जो फिट्स थे, पैर जो थे, उससे शूद्र आया. ये जो what we can say, very very unnatural thing. Okay, so that is also created by these people, है ना. अभी ऐसा हो सकता है क्या कि मुंह से कोई जन्म लेगा, इधर से कोई जन्म लेगा, इधर से कोई जन्म लेगा? ऐसा नहीं होता है. Okay, this is very unnatural, unscientific, but they produced this theory. Okay, and it is also said that कि बाबा these are professions. Okay, these are based on the professions. म्हणजे ते व्यवसाय के ऊपर आधारित है, ऐसा भी कहा गया. लेकिन अगर ये व्यवसाय के आधार पे आधारित था, तो शूद्र शूद्र क्यों रहे, है ना. मतलब जिनको डिक्लेयर किया गया कि बाबा शूद्र शूद्र है, तो शूद्र शूद्र क्यों रहे, ये सबसे बड़ी बात है इसमें. तो अभी हमें उतना टाइम नहीं है इसके एनालिसिस में जाने का. बट द थिंग वाज दैट कि the upper three varnas were considered as the Aryan varnas, and the fourth varna considered as the people who belong to the indigenous. Okay, means indigenous means भारत के, जो भारत के लोग थे, मतलब हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको कहा गया
शूद्र, और बाकी जो अपर 3 वर्ण थे वो पॉसिबिलिटी ऐसी कही जाती है कि दे बिलोंग टू आर्यन क्लान, एंड दैट्स व्हाई they divided themselves into 3 different this thing. Okay, मतलब क्या है कि शिक्षा भी है, संरक्षण भी है और व्यापार भी है। तो जिस समाज में शिक्षा, संरक्षण और व्यापार खुद के हाथ में रहता है वो तो प्रोग्रेस ही करेगा, और फिर बाकी जो थे इंडिजिनियस पीपल दे वर डिक्लेयर्ड एज द गुलाम, एज द स्लेव्स। तो शूद्रा वर्ड क्या इंडिकेट करता है? स्लेव्स। शूद्रा वर्ड इंडिकेट स्लेवरी, गुलाम हो। और फिर बाद में ग्रंथों की भी क्रिएशन हुआ, ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट, एंड दिस रिलीजियस टेक्स्ट व्हाट दे वर सेइंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ द शूद्रा टू डू एवरीथिंग फॉर द अपर 3 वर्णास। ओके, शूद्रों का कर्तव्य क्या है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन यू शुड डू योर कर्मा फॉर द अपर 3 वर्णास। ठीक है, तो ये अभी मैं भागते भागते आपको थोड़ी बातें बता रहा हूँ। ओके, ये इन डिटेल में सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये काफी सारी बातें ऐसी है कि यू मस्ट हैव हर्ड ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का होगा, लेकिन ये काफी सारी बातें ऐसी है कि लाइक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये सब पढ़ना, है ना, समझना। ओके, समझने के बाद फिर थोड़ा सा एनलाइटन होना, लाइक these आर दोज टॉपिक्स विच मेक यू एनलाइटन समहाउ। हाँ, जिनको दिमाग है वो एनलाइटन हो जाते हैं, जिनको दिमाग तो सबको है लेकिन दिमाग का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हाँ, तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है मेरे लेक्चर जब होते हैं तो। ओके, और जिन्होंने अपने दिमाग को बंद करके रखा है उनको कितना भी बताओ तो वो समझ में नहीं आता है। ओके, सो एनीवे, हाँ, सो 1500 to 1000 and 1000 to 600 BC कळतंय का तुला? हा, डोक्यावरून चाललंय की डोक्यात चाललंय? हा, डोक्यात चाललंय ना? बघ बरं आहे का डोक्यात तुझ्या? आहे, गेलंय ना? हा, इथं इथं इथे डोक्यात चाललंय की डोक्यावरून चाललंय? सांगा बाकी लोक। हा, चैतन्य डोक्यात चाललंय की डोक्यावरून चाललंय? चेतन, नमिता, निशा, प्रणाली, प्रेरणा, डोक्यात साक्षी। चालले सर. हो सर, हा वैदिक पिरियड पासून जे चालू झालंय ते अजून चालूच आहे. हा 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 हा, म्हणजे तुझ्या चांगलं डोक्यात गेलंय ते. हा, चेतन. श्रुती, शर्वरी समजतंय का? शरयू हो सर समजते. समजतंय ना? ओके यस सर. ओके, ठीक है, ओके, चलो उर्वी, चलो ठीक है. ओके, सो नाउ यू विल गेट क्वेश्चन कसे येतील? यू विल गेट क्वेश्चन ऑफ IVC अँड कंपॅरेटिव्ह क्वेश्चन रिलेटेड टू वैदिक पिरियड. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये मी जसं काल तुम्हाला सांगितलं होतं की किंग, द इमर्जन्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ किंग, दिस टाइम देयर वाज नो कंसेप्ट. दिस टाइम क्या कंसेप्ट था? हमने कल बताया था, ट्राइबल लीडर वाली कंसेप्ट थी। ठीक है, अभी इस समय में क्या हुआ? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल लीडर इनटू किंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये जो साल थे और ये जो था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो लीडर था उसको शुरुआत में 1500 to 1000 जो BC का पीरियड है उसमें उसको रेवेन्यू नहीं मिलता था। मतलब रेवेन्यू इन द सेंस, जब कुछ छोटे मोटे उनके झगड़े होते थे, झगड़े किस चीज पे होते थे? ऑन द काउ, because during this period the people belong to the Vedic period, they considered cow as their wealth. Cow was an asset. गाय जो थी यह एसेट थी, संपत्ति थी। तो इनके जो झगड़े रहते थे ओनली फॉर द काउ, गाय। अब इनके झगड़े ये इन लोगों में होते थे, एंड द अनदर थिंग दे फाउट विद द अनदर पीपल लाइक IVC people or those who were not Aryans. So there were fightings between the Aryans and the non-Aryans. Non-Aryans mean the Aboriginal people. तो इनके झगड़े होते थे। झगड़े किसके लिए होते थे? काउज के लिए होते थे। अब उसमें क्या था कि सपोज
एक लीडर है, लीडर के साथ 100 लोग है, दूसरा एक लीडर है, उसके साथ 100 लोग है, उनका झगड़ा हुआ, कोई ना कोई जीत लिया। तो जिनको जो मिलता था, उन मतलब जो सैनिक रहते थे, उनकी अगर इच्छा होती थी तो वो राजा को विलफुली कुछ डोनेट करते थे, कुछ देते थे। ये जो ये जो डोने ये जो राजा को उसके बाकी सोल्जर्स जो देते थे, राजा मीन्स उस लीडर को, इट वाज वॉलंटरीली। मतलब सपोज एक किसी उसके उसके सैनिक के पास अगर कोई 10 गाय मिल गई या कुछ और संपत्ति मिल गई, सो व्हाट वाज द थिंग, इट वाज हिज विश टू गिव समथिंग, शेयर टू दैट leader or not. Okay, but what happened afterwards? Afterwards you would find that the tribute that is called as bali, this is very regular question for examination. हाँ, ये बात थोड़ा समझ लो। मैं मतलब अभी थोड़ा सा पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो मैं किसी लेक्चर्स में, ओरिएंटेशन के लेक्चर्स में ऐसे में पढ़ाता नहीं हूँ। ओके, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एक थोड़ा सा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दिस लीडर, he was not getting anything. Whatever he was getting from his supporters, that was voluntarily. अभी सेकंड पीरियड में क्या हुआ ना, 1000 BCE to 600 BCE में ये जो बलि था, बलि मीन्स व्हाट, बलि मीन्स नॉट सैक्रिफाइस, बलि मीन्स गिफ्ट, बलि मीन्स गिफ्ट, बलि मीन्स a kind of contribution to their leader. So initially this bali was not compulsory, but in this period this bali became compulsory. अच्छा, शुरुआत की पीरियड में जो फाइटिंग होती थी वो गाय के लिए होती थी, अभी फाइटिंग इस पीरियड में किसके लिए हो रही थी, लैंड के लिए, लैंड के लिए होती थी, लैंड, जमीन के लिए। तो सपोज अभी मैं ठाणे में हूं और मेरी लड़ाई अगर वहां पे नासिक में हो रही है, तो मैं ठाणे का आदमी हूँ, राजा हूँ या लीडर हूँ, एंड आई एम हैविंग फाइटिंग विद द कल्याण, है ना, ये इसके सैन्य के खिलाफ मेरी लड़ाई हो रही है, पूर्वी के क्या नाम था, पारिजा के, पारिजा, पारिजा अपनी ब्लैक बेल्ट है, तो पारिजा को हराना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हो रही है। तो अगर मैंने लड़ाई जीत ली, तो मेरे जो सैनिक है जिसने कल्याण के साथ फाइट की, वहां की जो जमीनें मिलेंगी आजू बाजू की, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, मुरबाड़, उल्लासनगर, वाशिंद, वो मुझे छोटा 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 उसमें से कुछ कंपलसरी वो डोनेट करेंगे। तो व्हाट विल हैपन कि फ्रॉम ठाणे टू कल्याण एंड बियॉन्ड माय किंगडम विल इंक्रीज। अभी मेरी किंगडम कहाँ तक थी, कलवा तक थी, है ना, मुमरा, कलवा, ये आजू बाजू का एरिया था। अभी मेरी किंगडम कहाँ तक गई, कल्याण तक गई। फिर मैंने लड़ाई की, मैं पुणे तक लड़ा, तो पुणे तक गई। तो likewise because of this acquisition of land and because of the compulsory contribution from my supporters, from my soldiers, my power increase multi multiple, है ना, मेरी जो पावर थी वो बढ़ गई, है ना। तो मैं बन गया, पहले तो मैं छोटा सा राजा था, अब मैं बड़ा राजा बन गया, और फिर आगे चल के कंसेप्ट आती है सम्राट की। हैव यू हर्ड द वर्ड सम्राट? There is a difference between the word king and the सम्राट। राजा जो होता है वो छोटे से टेरिटरी का राजा होता है, सम्राट जो होता है वो ऐसा होता है, चक्रवर्ती सम्राट। हैव यू हर्ड दिस वर्ड चक्रवर्ती सम्राट? चक्रवर्ती सम्राट सुना है क्या? सो चक्रवर्ती सम्राट is a person who is having his empire in all four directions। हमारे भारत में केवल दो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बने, एक को सम्राट कहते हैं, दूसरे को बादशाह कहते हैं हिस्टोरिकली। बाकी जितने भी थे तब सब राजा थे। बाकी सगळ्या लोकांना, सगळे लोक राजाच्याच कन्सेप्ट मध्ये येतील, सम्राट म्हणता येणार नाही। हु इज कॉल्ड एज द फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया?
आ आ सम्राट अशोका सम्राट Ashoka. अशोक. Ashoka, Mauryan king. Ashoka is called as the first emperor of India. First emperor of India, सम्राट. और दूसरा जो था वो था अकबर, बादशाह अकबर. ओके, क्यों कहा जाता है इन लोगों को? मतलब ये मैं आप लोगों को हिस्टोरिकली बता रहा हूँ. हाँ, ये कोई मेरे मन में आया. हाँ हाँ, फर्स्ट एम्पेरर, 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 फर्स्ट एम्पेरर ऑफ इंडिया, अशोक, अशोक मौर्य, सम्राट अशोक. एंड द सेकंड एम्पेरर वी कैन से बादशाह अकबर. ओके, चलो, तो एक एंशियंट का है और एक मेडिवल का है. यू वुड वंडर दैट अशोका वाज हैविंग, अशोका टेरिटरी आप लोगों को पता है क्या? अशोक का साम्राज्य में आज का पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, आज का पूरा अफगानिस्तान आ जाएगा, और ईरान तक का उसका ये था. और आज का जो तमिलनाडु तक का जो एरिया है ना, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अशोक. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड द फोर लॉयंस. व्हाट इज अवर नेशनल एम्ब्लेम? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज अवर नेशनल एम्ब्लेम? सर अशोक. 4 lions with Ashoka फोर Chakra. लॉयंस, फोर लॉयंस ऑफ अशोका. सी, आपकी जो ये प्रिपरेशन अभी चालू हो गई ना, यूपीएससी, एमपीएससी, वॉट एवर एग्जामिनेशंस, तो आप लोगों को किसने काम पे लगाया पता है क्या? अशोक ने काम पे लगाया आप लोगों को. आप लोगों को अशोक ने काम पे लगाया. क्यों लगाया पता है? क्योंकि आपको ऑफिसर्स बनने के बाद ऑफिशियली जो मिलेगा वो मिलेगा नेशनल एम्ब्लेम. यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव सीन गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स व्हेकल. काय लिहिलेलं असते त्याच्यावरती? महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार, और वो नेशनल एम्ब्लेम रहता है. वंस यू बिकम आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, तो आपकी गाड़ी पे, आपके ऑफिस में, आपके कैप पे कंपलसरी अशोक चक्र और वो नेशनल एम्ब्लेम रहेंगी, जो किसी भी अरे गहरे को नहीं मिलती. व्हाट इज अ प्राउड फीलिंग टू बीइंग एज अ आईएएस, आईपीएस और एनी ऑफिसर? Nobody will buy those symbols with the money. Neither Ambani, neither Tata, कोई नहीं ये कर सकता. ये आपको अपने खुद के मेहनत से मिलती है. मिळतं का तुम्हाला? तुम्ही ज्यावेळेस ऑफिसर बनणार, तर तुम्हाला ऑफिशियली, आता सर्वसामान्य लोकांच्या आधार कार्ड वरती ते सिम्बॉल असते, पण सर्वसामान्य व्यक्ती त्याच्या गाडीवरती ती नॅशनल एम्ब्लेम लावून फिरू शकते का? नाही फिरू शकत. हे तुम्हाला मिळणार आहे. सी द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये नेशनल एम्ब्लेम किसने बनाया? किसका नेशनल एम्ब्लेम है? दिस इज अ नेशनल एम्ब्लेम वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका. सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका. हाँ, ये नेशनल एम्ब्लेम क्या इंडिकेट करता है पता है क्या? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस नेशनल एम्ब्लेम? सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका. ये तो यार, दिस आर वेरी जनरल, हे खूप जनरल नॉलेज आहे. यू मस्ट बी नोईंग दिस थिंग. सारनाथ लॉयन कॅपिटल, आपलं राष्ट्रीय चिन्ह म्हणजे अशोक चक्र आणि ते 4 सिंह, हे सारनाथ लॉयन कॅपिटल म्हणून, सारनाथ नावाचं जे एक उत्तर प्रदेशमध्ये ठिकाण आहे, तिथून घेतलंय. व्हॉट इट इंडिकेट? सारनाथ लॉयन कॅपिटल इंडिकेट व्हॉट? वो जो चार जो लॉयंस है वो क्या इंडिकेट करते हैं? They guard all the 4 directions. जो सारनाथ लॉयन कैपिटल है ना, वो एक दो बातें इंडिकेट करते हैं. एक है द रूल ऑफ अशोका, रूल ऑफ अशोका इन ऑल 4 डायरेक्शंस. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल ऑफ अशोका इन ऑल 4 डायरेक्शंस. एंड द सेकंड, this is another terminology used. This is called as roaring of Dhamma. Roaring of Dhamma. What do you mean by roaring of Dhamma?
इसे कहा जाता है धम्म गर्जना। व्हाट डू यू नो अबाउट धम्म गर्जना? What do you know about roaring of Dhamma? Rule of Ashoka in all four directions. And the second thing is roaring of Dhamma. What do you mean by this? मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अशोक का जो साम्राज्य था ये संपूर्ण चारों दिशाओं में था। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ में तमिलनाडु तक का था। And you must be knowing that Ashoka sent his son Mahindra and daughter Sanghamitra for the promotion of Buddhism in Sri Lanka. Okay, for the promotion of Buddhism in Sri Lanka. At the same time, Ashoka convened Third Buddhist Council during his period, and after that Buddhist Council, he sent Buddhist monks up to the Greek and all different directions. Okay, so अशोक ने बुद्धिज्म का जो प्रचार था ये संपूर्ण भारत में किया, और ना केवल भारत में किया तो श्रीलंका में किया, ग्रीक में किया, जो भी आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान है उसमें किया। Okay, it is said that he constructed 84,000 Buddhist viharas and the stupas during his time. He became a lay follower of Buddha. Okay, it is also said that he, for the time being, he became a monk. And you must have heard that he fought a war of Kalinga. And after the war of Kalinga, he laid down his sword and he adopted peace. Okay, the way which was shown by Buddha. Okay, so that specific thing, those four lions indicate his power, his muscle power, and the originally on the forehead of the lions, ये जो lions के जो forehead थे ना, इसके ऊपर धम्म चक्र अंकित किया था। ओके, धम्म चक्र म्हणजे काय, तर ते जे अशोक चक्र ज्याला म्हणतो ना आपण, that is basically called as धम्म चक्र, which is related to the Buddha set into motion the wheel of Dhamma. Means wheel of Dhamma means what? Buddha propounded his philosophy in 6th century BC. Okay, so that but the indication of that is that wheel. Okay, त्याला धम्मचक्र म्हणतात, which was adopted by Ashoka afterwards, and this is called as, so हे जे चार लॉयन्स होते यांच्या डोक्यावरती हे धम्मचक्र अंकित केलेलं होतं। चारही दिशेला अशोकाची सत्ता आणि चारही दिशेला धम्माचा पावर। म्हणजे if you study ancient Indian history very properly, you would see that Indian, like originally, okay, मी तुम्हाला काल जो प्रश्न विचारला होता त्याचं उत्तर आता इथे सांगतो मी। Originally, if you see the properly Indian history, so we have in ancient history, in Indus Valley civilization, we don't have any concept of religion. मी काल प्रश्न विचारला होता ना की which is called as the first religion of India. Okay, तुम्हाला आता त्याचं उत्तर देतो एवढं एक्सप्लेन केल्यानंतर। IVC, no religion, no varna, no caste. Okay, no God. Okay, concepts आहे ते तुम्हाला थोडंसं सरप्राइजिंग वाटेल because you don't have that study. Okay, but since I have been teaching since 17 years for UPSC people and I have read so many books, and like UPSC तुम्ही तयारी कराल तर त्यावेळेस तुम्हाला हा सगळा अनालिटिकल अभ्यास करावा लागतो। आपण नॉर्मली एकही पुस्तक वाचलेलं नसतं, त्याच्यामुळे आपण फार गरीब असतो त्या तुलनेमध्ये, है ना। म्हणजे दोन प्रकारची गरिबी आहे लोकांकडे। एक असते सगळ्यात भयानक गरिबी म्हणजे कोण माहिती आहे का? जो अज्ञानी आहे तो सगळ्यात भयानक गरीब, ज्याला नॉलेज नाहीये, ज्ञान नाहीये। आर्थिक दारिद्र्यापेक्षा शैक्षणिक दारिद्र्य आणि अज्ञान हे फार खतरनाक आहे। म्हणून महात्मा फुलेंनी काय म्हटलं होतं? विद्येविना मती गेली। ऐकलं का महात्मा फुले? नाव ऐकलंय ना? हा, विद्येविना मती गेली। ओके, तर त्याच्यामुळे ओके, सो रोअरिंग ऑफ धम्मा. So Dhamma in all four directions means Buddha's philosophy was adopted during that time by entire population of India, from north to south and from west to east. Okay, so yeah,
सो आता आपण वैदिक वरून डायरेक्टली इकडे जंप मारली. तर लक्षात घ्या की किंगची जी कन्सेप्ट होती, दॅट किंग, द कन्सेप्ट ऑफ द किंग दॅट इव्हॉल्व ड्युरिंग धिस फेज, and the concept of the Chakravarti, like the Chakravarti concept that evolved during this period, 6th century BC, and there were concept of Mahajanapadas, Mahajanpad. So we found 16 Mahajanpadas first time during the period of Buddha. So 6th century BC indicate evolution of Buddhism and evolution of Jainism. Okay, भगवान महावीर और बुद्ध का जो जन्म है वो 6th सेंचुरी बीसी में है. ठीक है. अभी ये जो वैदिक पीरियड है ना, इस वैदिक पीरियड के बारे में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे. आपको पूछा जाएगा, मैंने जैसे पैरामीटर्स बताए थे कि सोसाइटी ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, सोसाइटी ड्यूरिंग सेकंड फेज. ओके, रिलीजन ड्यूरिंग दिस फेज, फर्स्ट फेज मीन्स 1500 to 1000 BCE and 1000 to 600 BCE. So society during first phase, religion during first phase, second phase. Society first phase, second phase. Okay, polity means political structure. First phase, second phase. Economy, first phase, second phase. Right? Culture, first phase, second phase. ठीक आहे, लक्षात येत आहे, समजतंय. मी काय सांगितलं की हा जो 1500 BCE to 1000 BCE आहे, दिस इज कॉल्ड एज अर्ली वैदिक पिरियड. 1000 BCE to 600 BCE लॅटर वैदिक पिरियड. या दोघांचं कंपॅरिझन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की किंग, इथे किंग नाही आहे, पण किंगची कन्सेप्ट इथे इव्हॉल्व्ह झाली, एस्टॅब्लिश झाली. बरोबर. मग आपल्याला 16 राज्य येतात, 16 महाजनपदात. ठीक आहे. तर तुम्हाला विचारलं की बाबा किंग कुठे होता, अर्ली मध्ये होता की लॅटर मध्ये होता, काय सांगाल तुम्ही. कन्सेप्ट ऑफ द किंग, एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ द किंग, अर्ली वेदिक की लॅटर वेदिक. लॅटर वेदिक पिरियड. ओके, लॅटर वेदिक पिरियड. ठीक आहे. जर तुम्हाला विचारलं है ना, जर तुम्हाला म्हणजे आता हा पॉलिटीचा कन्सेप्ट झाला. आता रिलिजनच्या कन्सेप्ट मध्ये काय, तर वेदिक रिलिजन इज अ डिफरंट रिलिजन. And the conspicuous feature of the Vedic religion is the concept of God, the concept of the Varnas. आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की भारतामध्ये जी जाती प्रथा आहे, कास्ट सिस्टम, इट वॉज नॉट इव्हॉल्व्ड ड्युरिंग वेदिक पिरियड. इन द वेदिक पिरियड, मी कालच तुम्हाला सांगितलं की ड्युरिंग धिस टाइम 1000 BCE, the origin of the Varna system in the Purusha Sukta hymn. This is very regular question. Okay, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. ठीक है. So this concept first time evolved during 1000 BCE. यहाँ पे भी नहीं है. हाँ, ये जो पहले जो 500 साल जो है ना, 1500 to 1000 BC, उसमें आपको वर्णों की उत्पत्ति नहीं मिलती. वर्णों की उत्पत्ति हमें 1000 BC में मिलती है, और उसके बाद फिर वर्ण व्यवस्था जो है वो कायम रहती है. उसके बाद जो पंचम वर्ण की मैंने कल बात की थी, दैट वाज इन फर्स्ट सेंचुरी BCE. फर्स्ट सेंचुरी BCE म्हणजे 100 BCE मध्ये पंचम वर्णा. ओके, म्हणजे आउटकास्ट और द अनटचेबल्स. ठीक आहे. तो इन यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस. वैदिक पीरियड, comparison of Vedic period with the Mauryan, comparison of Vedic period with the Indus Valley civilization वगैरे वगैरे. आता याच्यामध्ये इकॉनॉमी मध्ये बेसिकली तुम्हाला सांगतो की ऍग्रिकल्चर प्रोफेशन, ओके, इट वॉज अ मेन प्रोफेशन ड्युरिंग एंटायर पीरियड. बट थ्रू एग्रीकल्चर, इन आफ्टर we can see that ki along with the agriculture there is a development of surplus agriculture. बिजनेस कैसे डेवलप हुआ, ये जो सारी डेवलपमेंट है ना, हमारे सोसाइटी का इवोल्यूशन, पॉलिटी का इवोल्यूशन, कल्चर का इवोल्यूशन, रिलीजन का इवोल्यूशन, इकोनॉमी का रिवोल्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारा आपको हिस्ट्री में पता चलता है. हिस्ट्री इज अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री में सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री में एंथ्रोपोलॉजी भी है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी भी है. हिस्ट्री इज सच अ सब्जेक्ट विच इज मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना. तो आपको इकोनॉमी मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स,
शुरुआत में लोग खेती करते थे, खेती करते करते थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। तो जो ज्यादा प्रोडक्शन है, अगर किसी के पास, सपोज अगर मेरे पास 100 व्हीट की गोणी है, गोणी म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, पोती, पोती 100 पोत्या आहेत माझ्याकडे, तर मला माझ्या कुटुंब 4च लोकांचं समजा, व्हॉट आय वुड डू विथ दॅट, माय रिक्वायरमेंट इज जस्ट 10, ओके, 10 दिस थिंग, ओके, आणि मग 90चं काय करायचं मी, तर मी काय करणार, सेल आउट करणार. हे जे होतं ना, धिस पर्टिक्युलर सिस्टम started during, like earlier it was in IBC and later it was continued during, क्योंकि IBC तो डिसअपियर हो गया बाद में, तो फिर ये वैदिक पीरियड में और फिर हर जगह पे वो दिखने लगी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज surplus. So this surplus when came to market, so then started economic transactions, and we can see there is a development of the class of artisans. आप लोगों को पता है क्या आर्टिजन्स क्या होता है? आर्टिजन्स मीन्स व्हाट? नो सर. आर्टिजन्स मीन्स व्हाट? आर्टिजन्स मतलब कारपेंटर आर्टिजन में आ गया, गोल्डस्मिथ आर्टिजन में आ गया, हाँ, और क्या आ गया, हाँ, पॉटर, हाँ, जो पॉटरी बनाता है, कुंभार, ज्याला आपण म्हणतो सुतार, लोहार, कुंभार, सोनार, या ज्या कास्ट पडल्यात ना, आहे की नाही कालांतराने, तर या बेसिकली प्रोफेशन वरती पण आधारित होत्या. ओके, परंतु वर्ण वर्ण सिस्टीमनी या सगळ्याच कास्टला ऑलमोस्ट शूद्र याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. ठीक आहे. सो एनिवे, so these class of artisans developed into India, and agriculture economy plus this kind of professions, so that developed hand to hand, and then there is a development of the trade. But trade कसा झाला? इंटरनल ट्रेड अँड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड म्हणजे काय? विदिन द पेरिफेरी. एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स यू हॅड कॉन्टॅक्ट विथ आउटसाइडर्स. म्हणजे जसं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनच्या लोकांचे कॉन्टॅक्ट मेसोपोटोमिया सोबत होते. हॅव यू हर्ड द वर्ड मेसोपोटोमिया? मेसोपोटेमिया म्हणजे आत्ताचा जो इराण इराकचा जो पार्ट आहे ना तो. ओके, एनिवे, सो you will get questions in this manner in history. Yesterday we discussed so many questions. Okay, now another portion. आता हे झालं, इथपर्यंत लक्षात आलं आयबीसी. आयबीसी त्याच्यानंतर वैदिक पिरियड. ओके, त्याच्यानंतर आता मी फास्ट जाईल कारण एका तासात मला आता पुढचं एन्शियंट टू मेडिवल, मेडिवल टू मॉडर्न, आता एका तासात मी तुम्हाला 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत घेऊन जातो. त्याच्यानंतर नेहरूच्या मृत्यूपर्यंत नेतो तुम्हाला एका तासात. हा, आपलं काम खतरनाक असतं. मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये माझे 2-3दा लेक्चर्स झाले हिस्ट्रीवरती, आणि त्यांनी मला फक्त 1.5 तासाचा वेळ दिला होता. आणि सर 1.5 तासात तुम्हाला सगळं हिस्ट्री बोलून द्यावं. त्यांना एन्शियंट मेडिवल मॉडर्न, त्यांच्या सगळे ते हिस्ट्री डिपार्टमेंटचे सगळेच लोक बसले होते तिथे, आणि ते म्हणे सर तुम्ही एन्शियंट वरून मेडिवलती केव्हा गेलात, तर मेडिवल वरून मॉडर्न मध्ये केव्हा गेलात. मोठा कार्यक्रम होता. इट वॉज सेपरेटली ऑर्गनाइज फॉर द स्टुडंट्स, those who are competing for. Okay, so regularly they invite me for sessions, special sessions. तर आता तोच प्रकार थोडासा मी आता करणार आहे इथे. And since these are our orientation sessions. अच्छा, another thing, already I have messaged you. So on Monday we have got a very close officer of Sambodhi, Subhash sir. He is in Karnataka cadre. Okay, he is serving with health department. So he will come personally in class and he will he will discuss with you constitution. And then after Roderick sir is also there, who is 2009 batch Indian Defence Service officer. He was topper that time in UPSC interview. Okay, so he is our regular faculty at Sambodhi. So he will also guide you on another subject. Huh? So those who are missing lectures nowadays, okay, I don't know why students are missing sessions. Okay, these are all important sessions, and somehow I am observing a non-serious approach at a very initial level, that students don't message me why they are missing the lectures.
and students are not asking me for the link. One or two students only asking me for link. Rest of the students are sleeping. Okay, so this is not at all expecting from those students who really want to secure post from these kind of examinations. हम ये इतना जो सब कुछ इतना डिटेल में और इतना एनालिटिकल लेवल पे आपको बता रहे हैं, शायद आप लोग थोड़ा सा मार्केट घूम के आ जाना और फिर मुझे बताना कि इतना कोई बताता है क्या, तो इतना कोई बताता नहीं है। ओके, मेरा चैलेंज है ये गली से लेके दिल्ली तक का, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ सिंसियर अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो सिंस यू ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन, सो आपका अधिकार होता है कि जो लेक्चर्स मिस हुए उसकी लिंक मुझे एटलीस्ट डिमांड करना, तो आई कैन शेयर दैट लिंक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कितने लोग एब्सेंट है कितने लोग प्रेजेंट है, फिर भी मैं खुद से भेज देता हूँ सबको लिंक्स वगैरह। एनीवे, सो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक हमने कर लिया। नाउ 6th सेंचुरी BC, ये जो है दिस इज अ महाजनपद पीरियड। ओके, महाजनपद, 16 महाजनपद थे हमारे देश में। मगध आपने सुना होगा। मगध कहाँ पे है? मगध अभी एट प्रेजेंट, मगध की जो राजधानी थी, इनिशियल राजधानी वाज राजगृह। ओके, मेनी टाइम्स यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। राजगृह, उसके बाद फिर दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र का मॉडर्न नाम क्या है? मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र। पटना ऐकलंय का? बिहार मधला पटना? या, सो द पटना इज मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजगृह, यह मगध की कैपिटल्स थी। शुरुआत में राजगृह था, बाद में पाटलिपुत्र हुई। मगध के जो शुरुआत के जो राजा थे उसमें बिंबिसार है, उसके बाद अजात शत्रु है, ओके, उसके बाद कालाशोक है, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद फिर बिंदुसार है, उसके बाद फिर सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के बाद फिर उसके सक्सेसर्स है, वहीं से फिर शुंग डायनेस्टी आती है, कनवा आते हैं, काफी सारे लोग, ठीक है। बट अ पर्सन बिकॉज ऑफ whom that Magad empire, okay, got a recognition, he was Chandragupta Maurya and the second अशोका मौर्य, अशोक मौर्य, ठीक है। तो ये महाजनपद में सबसे बड़ा जो महाजनपद इमर्ज हुआ, इट वाज मगध, मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य। ओके, अब बाकी काफी सारे महाजनपद थे। आपको एक यूपीएससी में या बाकी अन्य एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि the list of 16 महाजनपदास is mentioned first time in which of the following text? जो 16 महाजनपद थे। अच्छा, जनपद आपने सुना है शब्द? जनपद मतलब आज भी अगर आप उत्तर भारत में जाते हो, मध्य प्रदेश से लेकर ऊपर तक, तो जो गांव होते हैं बड़े, उनको कहा जाता है जनपद। और महाजनपद मतलब बहुत बड़ा, जैसे अभी मुंबई है तो मुंबई क्या हो गया? महाजनपद। या फिर कोई राज्य, उसे कहा जाता है महाजनपद। ओके, पद मतलब जहां पे लोग सेटल हो गए। ओके, so the people settle down at specific place. ओके, जनपद मतलब जहां पे लोगों ने सेटल किया खुद को, दैट इज कॉल्ड एज जनपद। महाजनपद मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ओके, thousands of the people, right? So that is Mahajanpada. So 16 Mahajanpada. So you will get question related to the reference, first reference of 16 Mahajanpadas. So the answer is Aguntar. Okay, Aguntar Nikaya. Aguntar Nikaya is a text of Buddhism. है ना? बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगुंतर निकाय एक बुक है, उसमें पहला रेफरेंस मिलता है। ओके, और दूसरा जो रेफरेंस है महाजनपद का, वो जैनिज्म का एक टेक्स्ट है,
उसका नाम है भगवती सूत्र। ओके, भगवती सूत्र। उस भगवती सूत्र में सेकंड रेफरेंस मिलता है। For the most authentic text with respect to the study and the reference of Mahajanapadas is अगुंतर निकाय। ओके, ये जो टेक्स्ट है ना भगवती सूत्र, इसमें नॉर्थ इंडिया और साथ ही में साउथ इंडिया के में महाजनपदों का उल्लेख है, लेकिन महाजनपदों का जो इमर्जेंस है that was only confined to northern India. That's why the list which is mentioned in the Bhagavati Sutra is not considered to be valid by the historians. लक्षात येत आहे? हा, तर तुम्हाला प्रश्न जर आला अगुंतर निकाय, तर लक्षात ठेवा महाजनपदांची लिस्ट आहे, भगवती सूत्रामध्ये सुद्धा आहे. ओके, नाउ here there is another very important topic, that is Buddhism and Jainism. अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए, आपने त्रिरत्न शब्द सुना है? यस सर। या और ये शब्द सुना है रत्नोत्रया? नो सर। किसी ने सुना है? त्रिरत्न और रत्नोत्रया? नो सर। नाही ऐकलंय कुणीच? रत्नोत्रया नाही ऐकलं कुणीच? अच्छा, त्रिरत्न किती लोकांनी ऐकलाय? त्रिरत्न शब्द किती लोकांनी ऐकलाय? हँड रेज करा. त्रिरत्न, त्रिरत्न ऐकलाय? काय असतं त्रिरत्न? वैष्णवी ऐकलंय का त्रिरत्न? तीन रत्न म्हणजे कोणते? सोनं, चांदी आणि तांब, असं का? हा, सोने चांदी तांबे त्रिरत्न झाले. तू ग ऐकलंय का? नाही ऐकलं तू? दिशा, वैभव, पूर्वी? फेथ. हॅलो हाँ हॅलो हाँ सर. यस, हाँ जी, इट्स नॉलेज. एक तर नॉलेज आहे, हाँ हाँ सेकंड इज फेथ, थर्ड हाँ नाही माहित. हाँ, या यू आर टॉकिंग थर्ड अबाउट, थर्ड कंडक्ट। हाँ हाँ, एक्शन. You are talking about Ratnotraya, Disha. This is which is associated with Jainism. बट दिस इज लाईक 3 जेम्स ना, 3 हाँ, 3 जेम्स जे gems. असतात. So, right faith, right knowledge, right action. ओके. हाँ, right faith, right knowledge, right action. These are Ratnotrayas of Jainism. रत्नप्रया ऑफ ओके Jainism. Triple gems. ओके. ट्रिपल जेम्स. और ये त्रिरत्न जो है इसे भी ट्रिपल जेम्स ही कहते हैं, लेकिन त्रिरत्न शब्द एसोसिएटेड है बुद्धिज्म से. त्रिरत्न क्या होते हैं? एक है बुद्धा, ओके, सेकंड है धम्म एंड थर्ड इज संघ. त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बुद्धा? बुद्ध शब्द से क्या आपको समझ में आता है? बुद्धिमान, पीस, नहीं 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 नहीं, काय पण नको. वन हु एनलाइटेंड, फुली एनलाइटेंड. अच्छा, so most of the time what is a conception or misconception among the people? Buddha they considered as a name of a person. Buddha is not at all a name of a person. बुद्ध ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है. बुद्ध ये क्वालिटी का नाम. बुद्ध is a person who is enlightened. Enlightened means what? Means even she can be a Buddha, you can be a Buddha, she can be a Buddha, I can be a Buddha. But I need to be enlightened person. It is the name of a quality of that person who is fully enlightened. Okay, enlightened होणे म्हणजे काय? संपूर्ण ध्यान प्राप्ति आणि इरेडिकेशन ऑफ इल विल्स, एविल्स विद इन यू, उस व्यक्ति को कहा जाता है बुद्ध. तो हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो व्यक्ति है सिद्धार्थ गौतम, और सिद्धार्थ गौतम का ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धार्थ गौतम इस व्यक्ति से बुद्ध में हुआ. तो उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, लेकिन जब वो
जब उनको एनलाइटनमेंट मिला तो उनके उस क्वालिटी को कहा गया बुद्ध. So he, after enlightenment, he identified as a Buddha, means fully enlightened person with the eradication of all ill wills, evils. है ना, आपल्या ह्याच्यात असतं ना, काय काय असतं आपल्या ह्याच्यामध्ये, स्वार्थ असतो, लोभ असतो, कपट असतो, ईर्ष्या असते, वासना असते, बरोबर. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेस नलिफाईड होतात, ज्यावेळेस संपतात, त्यावेळेस त्या व्यक्तीला म्हटलं जातं बुद्ध. इट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्सन. ठीक आहे, त्याचं नाव होतं सिद्धार्थ. ज्यावेळेस तो व्यक्ती एनलायटन झाला त्याच्यानंतर तो बुद्ध झाला. ज्या व्यक्तीला आपण महावीर म्हणतो त्या व्यक्तीचं नाव काय होतं, वर्धमान. ज्यावेळेस तो एनलायटन झाला त्यावेळेस त्याला म्हटलं गेलं महावीर. सो महावीर इज ऑल्सो नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन. महावीर इज अ नेम ऑफ क्वालिटी. माहिती होतं का तुम्हाला हे आतापर्यंत? व्हेरी गुड. तुमच्या शाळेमध्ये तुम्हाला हिस्ट्रीचे टीचर, हा, राईट कंडक्ट, हा, शाळेमध्ये तुम्हाला हे कधी शिकायला मिळालं नाही का? हा, शाळेमध्ये होते नाही का बुद्ध आणि महावीर होते की नाही? हा, काय चैतन्य, हा, लेसन्स असतात. टीचर शिकवत नाही तुम्हाला हे? सांगतात बुद्धांचा जन्म कुठे झाला, महावीरांचा जन्म कुठे झाला, हा, बिहारचे होते की युपीचे होते, असं नाही सांगत. अच्छा, ठीक आहे. श्रुती, पूर्वी शाळेत शिकलेलं आहात ना हे सगळं की नाही शिकलेलं आहात? हा, शिकलात? तुम्ही ज्या ज्या शाळेतून आलेले आहात ना त्या त्या शाळेमध्ये माझं हिस्ट्रीचं लेक्चर होतं. माझं कुठल्याही विषयावरती लेक्चर ठेवा म्हणा तुम्ही, हिस्ट्री नाही, हिस्ट्रीच नाही. कॉन्स्टिट्यूशन वरती ठेवू शकता तुम्ही, एन्व्हायरमेंट वरती ठेवू शकता, एथिक्स वरती ठेवू शकता, इंटरनॅशनल रिलेशन्स वरती ठेवू शकता. हा, मला आता असं वाटायला लागलं की शाळा महाविद्यालयांमध्ये हे असे काही काही थोडेसे लेक्चर्स होणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याला काहीच माहिती नसतं. ठीक आहे. सो त्रिरत्न अँड रत्न होत आहे. सो यू विल गेट अ क्वेश्चन इन एक्झामिनेशन. आता तुम्हाला येईल की त्रिरत्न, कन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न, कन्सेप्ट ऑफ रत्नोत्रया. आता त्रिरत्न तरी माहिती असतं अनेक लोकांना, रत्नोत्रया तर माहितीच नसतं. म्हणजे माझ्या क्लासमध्ये जैन मुलं होते त्यांना सुद्धा माहिती नव्हतं रत्नोत्रया काय असतं. म्हटलं खतरनाक आहे. बरेचसे म्हणजे लाईक काय असतं की वी फॉलो अँड लाईक वी फॉलो सो मेनी थिंग्स व्हेरी ब्लाइंडली विदाउट नोईंग द मिनिंग. माहितीच नसतं आपल्याला, तर आपण ज्या काही गोष्टी फॉलो करतो ना त्या गोष्टी फॉलो करताना त्याचे मिनिंग, त्याच्या मागचे कन्सेप्ट माहिती करून घेतला. ओके. सो बुद्धिझम आणि जैनिझम वरती क्वेश्चन्स येतात. व्हॉट इज द फिलॉसॉफी ऑफ बुद्धिझम? You will get question related to both the philosophies. Okay, the path shown by these great persons, their principles, okay, and the impact of these personalities on society, on polity, on economy. बुद्ध के तत्वों का क्या परिणाम हुआ समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, राज्य व्यवस्था पे, कल्चर पे क्या परिणाम हुआ? भगवान महावीर के तत्वज्ञान का क्या परिणाम हुआ? सांगू शकता का तुम्ही काय परिणाम झाला? Buddha and Mahavira were those personalities who challenged the supremacy of Vedic religion in India first time. They challenged the Varna order system, because Varna order system was such a system which had divided Indian society into 4 Varnas, right? So they challenged Varna order system. Okay, they challenged the discrimination which was based on the Varna. At the same time, they challenged the sacrifices which was started by the Vedic people. भारतामध्ये जसा वेदिक रिलीजन आला तसे मोठ्या प्रमाणात सॅक्रिफायसेस होणं सुरू झालेलं होतं. ऑल these sacrifices, and do you are you aware about these kind the sacrifices? Have you heard about Ashwamedha sacrifice? Ashwamedha, Purushmedha, Vajpeya, Rajasuya, Ratnamimsi.
ऐकलंय का? पुरुषमेध सॅक्रिफाईस म्हणजे असा सॅक्रिफाईस होता की ज्याच्यामध्ये 25 यज्ञवेदिका तयार केल्या जायच्या आणि ज्याच्यामध्ये 1 वर्ष, एका वर्षानंतर म्हणजे 1 वर्ष पुरुषांना म्हणजे माणसाला खाऊपी घातल्या जायचं आणि एका वर्षानंतर त्याचा बळी दिला जायचा. हा होता पुरुषमेध सॅक्रिफाईस. अश्वमेध सॅक्रिफाईस म्हणजे काय? तर एक अश्व फिरवल्या जायचा 365 दिवस आणि त्यात तो फिरवल्यानंतर त्याचा 365व्या दिवशी बळी दिला जायचा. असे सॅक्रिफायसेस होते आणि या सॅक्रिफायसेस मध्ये मोठ्या प्रमाणात गायींची कत्तल व्हायची. गायी मारल्या जायच्या. ओके, तुम्हाला माहिती आहे का की बुद्ध आणि महावीर यांनी त्यांच्या प्रिन्सिपल्स मध्ये 2 तत्व दोघांनी कॉमन सांगितलेले आहे. एक होतं अहिंसा, ओके, नॉन व्हायलन्स, आणि दुसरं होतं करुणा किंवा प्रेम ज्याला आपण म्हणतो. ठीक आहे, करुणा. ओके, का आलं माहिती आहे का तुम्हाला हे? बिकॉज ड्युरिंग द वैदिक पिरियड, through these sacrifices, there was a violence against the innocent animals, and that too in the name of religion. So, Buddha and Mahavira, when they propounded their philosophies and the principles, so they propounded the philosophy of non-violence and compassion. Compassion towards humankind, compassion towards animal. ओके, म्हणून ते त्याच्यामध्ये आलं. हा ना, म्हणजे आताही तुम्ही नाही का ज्यावेळेस महावीर जयंती किंवा बुद्ध जयंती असते, बुद्ध पौर्णिमा, त्यावेळेस काय म्हणतात की यांनी प्रेमाचा, करुणेचा, अहिंसेचा संदेश दिला. आपल्याला तेवढंच माहिती असते आहे की नाही? आपले लीडर्स पण तेवढं त्यांना माहिती असते. ते पण ते हे सांगतात की बुद्धने अहिंसा का संदेश दिया, राईट? हा, महावीर ने, भगवान महावीर ने ऐसा संदेश दिया म्हणतात ना, आहे की नाही? तर बेसिकली द बॅकग्राऊंड इज धिस. म्हणजे ते आलं कुठून? सो बॅकग्राऊंड इज धिस. ओके, ह्या खूप साऱ्या भरपूर डिटेलमध्ये गोष्टी आहेत. सो यू नीड टू सी द इम्पॅक्ट ऑफ देअर फिलॉसॉफीज अँड देअर प्रिन्सिपल, अँड यू विल गेट अनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन्स ऑन द बेसिस ऑफ धिस. ठीक आहे, आता याच्यानंतर आहे डायरेक्टली मौर्याज. मध्ये चंद्रगुप्त मौर्य इज इम्पॉर्टंट. देन युअर Ashok Maurya is important. Okay, and there is a successor of Ashoka. His name was Brihadrat. All these personalities are important. Most important person was Ashoka. Ashoka's inscriptions. You will get questions related to Ashoka's inscription. What do you know about inscriptions? सम्राट अशोक भारताला आणि जगाला माहिती कशामुळे पडला माहिती आहे का तुम्हाला? त्याच्या इंस्क्रिप्शंस मुळे. इंस्क्रिप्शंस मतलब अशोक ने क्या किया, उसके समय में ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो थे, स्टैंडिंग पिलर्स, उसके ऊपर उसकी खुद की जो आज्ञाएं थी, कमांड्स, वो उसने लिखी. अलग अलग भाषाएं थी, स्क्रिप्ट थी. ओके, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अरेमिक स्क्रिप्ट, खारोश थी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, अरेमाइक, खारोश्ती एंड ग्रीक. ये 4 स्क्रिप्ट्स थी जिस स्क्रिप्ट्स में अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे. एंड अशोक वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया हु propounded a very compassionate and very helpful approach for the development of his subjects. अशोक ने हमारे देश में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इवॉल्व की, दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल. पहिला राज्यकर्ता ज्यांनी लोक कल्याण, and he evolved a paternal approach towards his subjects. Paternal means pitrutva bhav. He declared in his commandments, in his inscriptions, that my subject is my children's. My subjects are my children's. मेरी जो प्रजा है वो मेरे बच्चे हैं. Okay, so the paternal concept and for the welfare of the people.
Ashok was the first emperor of India who even constructed and who even started hospitals for the animals. प्रत्येक मैलावरती एक हॉस्पिटल असायचं जे प्राण्यांसाठी असायचं, माणसांसाठी असायचं. प्रत्येक मैलावरती एक गार्डन असायचं ज्याच्यामध्ये एखादा जर प्रवासी जर समजा 50 किलोमीटर चालत असेल तर त्याला असे 10 गार्डन्स 15 गार्डन्स मिळतील. म्हणजे त्याच्यासाठी रेस्टिंगची सुविधा, त्याच्यासाठी फळांची सुविधा, पाण्याची सुविधा आणि जर काही झालं मध्ये तर डॉक्टर गिक्टरची सगळी सुविधा. आपण जर कंपॅरिझन केलं आताच्या पॉलिटिशियन सोबत, राज्यकर्त्यांसोबत, तर ते गव्हर्नमेंटचे हॉस्पिटल्स असतात, गव्हर्नमेंटचे स्कूल्स असतात, कॉलेजेस असतात. त्याच्यामध्ये तर ते बंद कसे होतील याच्यासाठी सगळा त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. अँड व्हॉट एव्हर like aid, monetary aid, these government institutions are receiving. So most of the time we can see that they are doing many frauds. Okay, अगर 1000 करोड़ आते हैं तो वो 1000 करोड़ में से कितना पैसा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता है ये बहुत बड़ी बात है ना. तो today's politicians they need to read Ashoka because we forgot Ashoka. मी तुम्हाला हे स्पेसिफिकली सांगतो की आपण अशोक वाचलेलाच नाहीये. आपल्याला आपल्या देशात तुम्हाला तरी माहिती आहे का अशोक होऊन गेला, सम्राट अशोक होऊन गेला, माहिती आहे? कोणालाच माहिती. तुम्ही कशाला मरायला टेकलेल्या लोकांना माहिती नाही सम्राट अशोक. तुम्ही तर आता आप तो अभी बच्चे ही हो सब लोग, ठीक है. And since you have started some sort of preparation related to this UPSC, okay, or state services examination, so you would come to know about this kind of person. But most of the people and politicians, today's politicians need to learn something from Ashoka. अशोकाचं प्रचंड मोठं कार्य आहे म्हणजे संपूर्ण भारतामध्ये. तर ते कुठून करतं आपल्याला माहित आहे का? From the Ashokan inscription. So on Ashokan inscription, many times you would get question. अशोकाच्या इन्स्क्रिप्शन्स वरती प्रश्न असतात. ठीक आहे. मेजर इन्स्क्रिप्शन्स, मायनर इन्स्क्रिप्शन्स. त्याच्यानंतर अशोकाच्या लॉयन कॅपिटल सगळ्या, एलिफंट कॅपिटल, बुल कॅपिटल, अशा कॅपिटल्स होत्या. बुल कॅपिटल म्हणजे काय तर तिथे माउंट केलेला असतो बुल. लॉयन कॅपिटल म्हणजे काय तर लॉयन माउंट केलेलं असतं. ठीक आहे. So Ashoka's life, Ashoka's policy, Ashoka's warfare, Ashoka's whatever Ashoka started for the people, and Ashoka's contribution in the Buddhism, in the spread of Buddhism, promotion of the Buddhism. That is also important thing. And in Ashoka's life there are two sections. First, initially he is called as Chanda Ashoka, and afterwards, after the war of Kalinga, he is identified as a Dhamma Ashoka. अशोकाच्या लाईफ मध्ये दोन स्टेजेस समजण्यात येतात. एका पहिल्या स्टेज मध्ये अशोकाला म्हणण्यात येतं चंड अशोक. चंड अशोक म्हणजे काय तर तो खूप बदमाश होता. बदमाश म्हणजे काय तर युद्धच करत राहायचा. ओके, युद्धच करत राहायचा. युद्ध 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 युद्ध. ओके, मग शेवटचं युद्ध झालं त्याचं कलिंगचं. वेअर इज कलिंगा लोकेटेड? कहाँ पे है कलिंग? Where is Kalinga located? Odisha. Odisha. Kalinga is located in Odisha. Okay. So Kalinga is located in Odisha. And after the war of Kalinga, you would find he put down his sword and he embraced Buddha's path. And then he worked only for the welfare of the people. Okay. So afterwards, he is identified as a Dhamma Ashok. So कलिंगाच्या युद्धाच्या आधी त्याला चंड अशोक म्हणतात. कलिंगाच्या युद्धाच्या नंतर त्याला धम्म अशोक असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अशोकाच्या नंतर मग बाकीच्या काही डायनॅस्टीज आहे, जसं शुंगा आहे, कण्वा आहे. शुंगास,
Kanvas. Then we have Chanda Ashok. पहिले धम्म अशोक and नंतर पहिले Chanda Ashok, नंतर धम्म Ashok. Okay, so the other dynasties, Shunga dynasty, Kanva dynasty. Then we have Satvahan dynasty. Okay, Satvahan dynasty of Maharashtra. Okay, Chanda and Dhamma, Chanda Ashok. Then we have Satvahan dynasty. Okay, so Satvahan dynasty, these are the two dynasties of North India, and this was the dynasty of South India, means in Maharashtra, Deccan part, Deccan, Andhra Pradesh, Atata Telangana. Okay, so with respect to Maharashtra's history, this Satvana dynasty is important. Okay, with respect to the history of Maharashtra, this Satvahan dynasty is important. महाराष्ट्राच्या इतिहासा संदर्भात सातवाहन महत्वाची आहे. महाराष्ट्रामध्ये जेवढं काही केव्ज आर्किटेक्चर आहे हे सातवाहनांच्या काळात झालं. ओके, सातवाहनांच्या काळात झालं. ओके, सातवाहनांच्या ज्या महिला होत्या म्हणजे ज्यांच्यासोबत त्यांचं मॅरेज झालेलं होतं, they belong to Maharathi dynasty. Maharathi. Okay, and their name Naganika, Nayanika, Gautami Balasari, असे त्यांची नाव आहेत. And the women belong to this dynasty. They were the followers of Buddhism. Satvahanas were also followers of Buddhism. So you would see that in Maharashtra, the majority of the caves architecture, so you must have heard of Karle caves, Kaneri caves. Okay, ऐकलंय ना? Kaneri कुठे आहे माहिती? Kaneri caves, Kaneri caves, Kaneri. नाही ऐकलं Kaneri? ऐकलं? You would find maximum caves architecture in this Konkan and Western India. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण रिजन मध्ये सगळ्यात जास्त केव्ज आर्किटेक्चर दिसतं आपल्याला. दॅट वॉज कन्स्ट्रक्टेड ड्युरिंग द पिरियड ऑफ सातवाहनास. ठीक आहे, तर सातवाहनांच्या बाबतीत खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, भरपूर गोष्टी आहेत, नंतर सांगता येतील. सो दीज थ्री डायनेस्टीज इन द पोस्ट मोडर्न पिरियड आर इम्पॉर्टंट. अँड आफ्टर दॅट देयर इज गुप्ता. ओके, गुप्ता इज अनदर डायनेस्टी of 3rd century AD, 3rd century to almost 6th century AD. याच्यामध्ये गुप्ताज मध्ये काही महत्वाचे लोक आहेत, जसं चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, meanwhile समुद्रगुप्ता. Okay, Chandragupta first, then Samudragupta, then Chandragupta second, then Kumargupta. ओके, आणि एक लास्ट गुप्ता आहे, त्याचं काय नाव होतं बेटा? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमारगुप्ता, आणि एक शेवटचा एक गुप्ता होता, थोडस रिकॉल नाही होत त्याचं नाव. हे जे गुप्ता डायनेस्टी आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, गुप्ता डायनेस्टी, Chandragupta first, Samudragupta. You will get question related to Samudragupta's campaign. Okay, Samudragupta's campaign, Samudragupta's टेरिटोरियल कॅम्पेन. म्हणजे काय, तर समुद्रगुप्तांनी कुठल्या कुठल्या कॉन्केस्ट केलेल्या होत्या, कुठले कुठले युद्ध केले होते, त्याच्यावरती बऱ्याचदा प्रश्न असतो. देन चंद्रगुप्ता सेकंड इज इम्पॉर्टंट. विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रगुप्ता सेकंड ऑल्सो देर आर सर्टन वॉर्स अगेन्स्ट हिज एनिमीज, and one of his enemy was the ruler of Shaka dynasty. Okay, Shaka. आता डायनेस्टी वगैरे हे थोडं समजून घ्या. डायनेस्टी म्हणजे काय? डायनेस्टी म्हणजे वंश. जसं आता आपले टायटल्स आहेत ना, जसं माझं टायटल बोरकर असेल, तुझं टायटल काहीतरी, तुझं टायटल आहे, तुझं टायटल आहे ना, हे टायटल्स काय आपले आडनावं म्हणतो आपण, है ना. आता आपल्या आडनावाचे असे खूप सारे लोक आहेत, तुमच्या आडनावाचे असे खूप सारे लोक आहेत. ठीक आहे, तर तो तुमचा एक समजा की वंश झाला. इथे काय असायचं की शका वंश, म्हणजे शका डायनेस्टी. सो the name would be different. The king who will come, he would have different name, but he would become to same dynasty. So Shaka dynasty. Okay,
कलाचुरी डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, ठीक आहे. तर अशा डायनेस्टीज होत्या, वंश होते. तर शका डायनेस्टी एक आहे. शकाज वेअर ऑल्सो फॉरेनर्स, दे वेअर ऑल्सो इन्व्हेडर्स. So Chandragupta II was having a war with the ruler of Shaka dynasty, and Chandragupta II defeated Shakas. So he adopted one title that is called as Shakari. This is regular question for examination. हा पण प्रश्न बरेचदा एक्झामिनेशन मध्ये येत असतो. ठीक आहे. तर आता हे संपूर्ण गुप्ता रुलर, तुम्हाला माहिती आहे का नालंदा युनिव्हर्सिटी? हॅव यू हर्ड अबाउट नालंदा युनिव्हर्सिटी? Yes, Who sir. founded Nalanda University? अच्छा, कुमारच्या नंतर स्कंदगुप्ता या स्कंदगुप्ता. कुमारच्या नंतर स्कंदगुप्ता. स्कंदगुप्त, स्कंद. चलो ठीक आहे. So Guptas, during the period of Gupta, you would find the Nalanda University was established. गुप्तांच्या कार्यकाळामध्ये नालंदा विद्यापीठ जे आहे त्याची स्थापना झाली. ठीक आहे. आता गुप्तांच्या नंतरचा जो पिरियड आहे त्यामध्ये एक महत्वाचा राजा होऊन गेला. हिज नेम वॉज हर्षा और हर्षवर्धन. यू मस्ट हॅव हर्ड देअर वॉज अ चायनीज पिलिग्रिम. हिज नेम वॉज युआंगशॉंग और ह्युएनत्संग. हॅव यू हर्ड दिस नेम्स? तो ह्युएनत्संग आणि युआंगशॉंग एकच नाव आहे. ह्युएनत्संग असं साधं बोलू शकते तू. युआंगशॉंग म्हणायचं असेल तर असं करावं. हा, सगळे कराटे तेच लोक घेऊन आले माहित आहे का? हा. अच्छा, तुला एक प्रश्न आहे माझा. कराटे कोणी डेव्हलप केले? रूट्स ऑफ कराटे, कराटे मार्शल आर्ट हे कोणी डेव्हलप केले? कोरियन्सनी तिकडे ते डेव्हलपमेंट केली असेल, पण कोरियात कुठून गेलं? जपानमध्ये, चायनामध्ये, कोरियामध्ये, एशियामध्ये कराटे गेले कुठून? भारतात कोणी डेव्हलप केले कराटे? बोधिधर्मन. बोधिधर्मनचं तर मार्शल आर्ट हे करण्यात येतं ना. बोधिधर्मन तर एक व्यक्ती आहे, भिक्षू होते ते, बुद्धिस्ट मॉन्क. बेसिकली कराटे डेव्हलप बाय बुद्धिस्ट. Karate is developed by monks. Monks were living in forest lands. शुंगांच्या पिरियड मध्ये भिक्षूंवरती भिक्षूंच्या हत्या झाल्या पुष्यमित्र शुंगाच्या कालखंडामध्ये, आणि भिक्षूंना ठार मारण्यात आलं. आता भिक्षू जे होते ते निष्पाप असायचे. दे वर द मॅसेंजर्स ऑफ पीस अँड दे वर प्रमोटिंग द फिलॉसॉफी ऑफ बुद्धा अमॉंग द पीपल. सो आता थोडा वेगळा विषय आहे हा. So that time they started developing certain arts for their self defense. कराटेचं एक बेसिक तत्व आहे, कुठल्याही व्यक्तीवरती आपण स्वतःहून हल्ला करायचा नसतो. आपलं जे टॅलेंट आहे ते त्याला शो करायचं नसतं. बरोबर ना? है ना? आणि कराट्यातलं कॉन्सन्ट्रेशन वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी मेडिटेशन मधून येतात, त्या भिक्षूंनी डेव्हलप केल्या. आणि कराटेमध्ये सगळे जे काही आहे ते सगळ्या प्राणांच्या हालचालीवरती आहे. बरोबर ना? आहे की नाही? सो दॅट पर्टिक्युलर आर्ट, मार्शल आर्ट. आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्या एशियामध्ये तुम्ही बघा, जॅकी चॅनचे मूवीज बघता तुम्ही, ब्रुसलीचे मूवीज बघता, कोण दिसतं तुम्हाला? सगळे मोंक्स असतात ना. सगळे मोंक्स असतात. ते काय असतात? रूट्स इथले आहेत. त्याचं कारण जे डेव्हलप झालं ते का डेव्हलप झालं? तर बिकॉज ऑफ दे वेअर इन्व्हेडेड, म्हणजे त्यांच्यावरती हल्ले व्हायला लागले. पुष्यमित्र शुंगांनी एका भिक्षूच्या मस्तकावरती 100 सुवर्ण मुद्रा बक्षीस ठेवल्या होत्या. म्हणजे जो एका भिक्षुकाचं मुंडकं मारून आणेल त्याला 100 सुवर्ण मुद्रा देणार. त्याचा तो वेगळा विषय आहे. जसे आता ही माझ्या समोरच बसलेली आहे कराटे मास्टर म्हणून मला ते लक्षात थोडंसं आठवलं, अदरवाईज मी सांगितले नसतं ते. ओके. सो सो हर्षवर्धन, अँड ड्युरिंग द पिरियड ऑफ हर्षवर्धन देर वॉज अ अरायवल ऑफ
very famous Buddhist monk, Yuan Shang. So he came to India to study Buddhism, and afterwards he stayed in India for so many years, and he left for his country. So we have a history of Faiyan, Yuan Shang, and Singh. All the people arrived in India to study Buddhism, and they returned back. They returned back in their respective country, that is in China, and they promoted Buddhism in China. Okay, Faiyan first during the Chandragupta second. Okay, so Faiyan, then Yuan Shang, and then Singh. अशे तीन monks आहेत. After the Harsha, there is a vacuum, political vacuum, and almost during 750 to 1200 AD, with respect to Indian history, you would find there is no specific king who could rule over South India or the North India at the same time. Basically, this thing happened after the downfall of Ashoka or after the downfall of Maurya. मौर्यों के बाद ऐसा कोई राजा नहीं था कि जो एक ही साथ नॉर्थ और साउथ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता था. ठीक है, कुछ लोग हुए वो नॉर्थ में, कुछ लोग हुए साउथ में. ठीक है, but till the period of Harsha, you would find the administration was good. But after the downfall of Harsha, between this 750 to 1200 AD, which is identified as a pre-medieval period, this period is identified as a pre-medieval period. Pre-medieval period. Okay. Okay. So during this time, 750 to 1200 AD, you would find that during this pre-medieval period, there was an emergence of so many small dynasties in the North India and in the South India. Chote rajye, small states developed in North and the South India. Okay. So this is called as pre-medieval period. During this time, you would find number of dynasties. खूप सारे dynasties, खूप सारे वंश आपल्याला दिसतात. आणि याच पिरियड मध्ये काही महत्त्वाच्या घटना घडतात. त्या म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं एक ट्रायपर्टाइट स्ट्रगल होतो. राष्ट्रकुटाज, ओके, पालाज आणि प्रतिहाराज. Okay, there is a tripartite struggle between Rashtrakoot dynasty, Pala dynasty, and Pratihara dynasty. या dynasty, जसं मी तुम्हाला सांगितलं ना, वंश. Okay, so Rashtrakoot dynasty, Pala dynasty, Pala वंश, and Pratihara dynasty. There is a tripartite struggle. Tripartite struggle म्हणजे काय? त्रिपक्षीय संघर्ष. ओके, या तिघांमध्ये तीन वंशांमध्ये युद्ध आहे या दरम्यान. ओके, हा एक महत्वाचा पार्ट येतो. and another important thing is different invasions. Okay, different invasions on Indian territory. गझनीचं नाव ऐकलंय तुम्ही? महमूद ऑफ गझनी. महमूद ऑफ गझनी काय ऐकलं? मोहम्मद ऑफ घोरी. मोहम्मद घोरी, महमूद गझनी नाही ऐकलं? नाही ऐकलं तुम्ही? ऐकलंय सर. अरे तुम्ही परत विचारतो, तुम्ही शाळेत शिकलेले आहात ना सगळे जण? 12वी पर्यंत, 10वी पर्यंत, हाँ कि नहीं शिकले आप? आप लोगों ने स्कूल नहीं पढ़ी है मेरे ख्याल से. आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट कॉलेज में जाना चालू कर दिया क्या? काय नमिता? साक्षी, प्रेरणा, प्रणाली. चला ठीक आहे. ओके, चला. सो गजनी अँड घोरी. सो महमूद ऑफ गजनीनी भारतावरती 17 इन्व्हेजन्स केले. सोरटी सोमनाथाचं मंदिर ज्यांनी उद्ध्वस्त केलं तो कोण होता? महमूद गजनी. वेर इज दिस टेम्पल लोकेटेड? सोमनाथ टेम्पल, गुजरात.
Okay, Gujarat. After Mahmud of Ghazni, there comes Muhammad Ghori. Both these people, they were from central part of Asia. तुम्ही एक लक्षात घ्या कॉमन गोष्ट की सेंट्रल एशियामधून भारतात इन्व्हेजन्स होणं ही काही नवीन गोष्ट नव्हती. Because we have already seen that Aryans invaded Indian territory first time in the ancient period. Okay, then we have seen the invasions of the Greek, invasions of the Shakas, invasions of the Kushanas. असे वेगवेगळे इन्व्हेजन्स होत गेले. मेडिवल हिस्ट्रीच्या म्हणजे मेडिवल पिरियडचं साधारणतः 10th 11th सेंचुरीचे इन्व्हेजन्स म्हणजे गझनी आणि घोरीचे. ओके, सो महमूद ऑफ गझनी, मोहम्मद ऑफ घोरी. And you must be knowing that in 1206, 12 से शाह, in 1206, there is an establishment of Sultanate in India, Sultanate in India by a very important personality. His name was Qutbuddin Aibak. Have you heard the name of Qutbuddin Aibak? Qutbuddin Aibak. Okay, so Qutbuddin Aibak founded Sultan. Okay, founded Sultan Shahi or the Sultanate in India. लाहोरला पहिल्यांदा फॉर्म केलं and later on by the time of Iltutmish it was shifted to Delhi. Okay, so it was Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak was slave of Muhammad Ghori. Qutbuddin Aibak जो था मोहम्मद घुरी का स्लेव था, गुलाम था, और उसने भारत में फर्स्ट टाइम स्लेव डायनेस्टी की या गुलाम वंश की स्थापना की. उसे कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, मामेलुक वंश या इलबरी वंश. ऐसे 3-4 नाम है. You would get question related to this fact also. आपको इस फैक्ट से एसोसिएटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो यहां से शुरू होती है सल्तनत. ओके, दिल्ली सल्तनत. हाँ, अच्छा, अभी इसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इसमें अभी मुझे बताओ कि ये जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, इसमें ये पहला जो है दैट इज स्लेव डायनेस्टी. पहला जो डायनेस्टी है दैट इज स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका सक्सेसर जो इंपॉर्टेंट सक्सेसर है हिज नेम ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी थी रजिया. आर यू अवेयर अबाउट, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ रजिया सुल्ताना? रजिया सुल्तान. या, रजिया सुल्ताना, she is identified as the first women sultana of India. Sultan and sultana. Sultana म्हणजे since she was a woman, okay, she was a daughter of Iltutmish. Okay, Iltutmish. आणि Iltutmish was म्हणजे तो याचा जावई होता. कोणाचा? कुतुबुद्दीन ऐबकचा. ठीक आहे. So Iltutmish, Razia Sultana, and then another important personalities. Last important person of this dynasty was Balban. Balban. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, पण तेवढ्या आपल्याला डिस्कस नाही करता येणार. एक लक्षात ठेवा की you would get questions related to slave dynasty. Then what Iltutmish did, what were the important developments during the period of Razia, during the period of Qutbuddin Aibak, during the period of Iltutmish. Okay, you must have heard काय म्हणतात त्याला, तुम्हाला अलीबाबा आणि 40 चोर ऐकलाय ना? हा, तर हा जो एक इल्तुतमिश होता, त्या इल्तुतमिशनी एक ग्रुप ऑफ 40 he founded a group of 40 slaves. Iltutmish founded a group of 40 slaves, which is very regular for examination. This group of 40 slaves is called as Turkan Chahalgani. Chahalgani. Turkan Chahalgani. This can be a question for your examination. बऱ्याचदा विचारण्यात गेलेला आहे. तुर्कन ए चहलगनी म्हणजे काय? 40
स्लेव्ह जे होते त्यांचा एक ग्रुप जो याच्या इन्स्ट्रक्शन्स वरती काम करायचा. ओके, कदाचित ही जी कन्सेप्ट आहे अलिबाबा 40 चोर वाली त्यातूनच कुठेतरी हे डेव्हलप झालं असावं. So he was a person who developed this Turkane Chahalgani. They were the 40 slaves and they were efficient slaves, efficient soldiers, efficient nobles. हे जे लोक होते हे नोबेल्स होते, त्याचे सरदार होते. ठीक आहे. So Turkane Chahalgani started by Iltutmish. This Turkane Chahalgani was destroyed by another slave of Iltutmish. His name was Balban. तर तुम्हाला असे क्वेश्चन्स विचारतात, तर तुम्हाला या सुलतनत मधले त्यांची पॉलिटी, त्यांची इकॉनॉमी, त्यांची सोसायटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, या सगळ्या गोष्टी, अँड मेनली मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन द सल्तनत पिरियड इज बॅटल्स. इम्पॉर्टंटली बॅटल्स, कौन सी बैटल हुई, कौन सा युद्ध हुआ. ओके, सो लाइकवाइज यू 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 विल गेट क्वेश्चन्स. ओके, सो आता हे झाले स्लेव्ह डायनेस्टीचे. लक्षात येत आहे. याच्या नंतरची दुसरी जी डायनेस्टी होती या याच्यामध्ये सल्तनत मध्ये, इट वॉज याच्यामध्ये जी दुसरी इम्पॉर्टंट डायनेस्टी होती, इट वॉज खलजी. ओके, खलजी. ओके, खलजी माहित आहे तुम्हाला. खलजी, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, माहित आहे. या, तो जलालुद्दीन खिलजी आणि अलाउद्दीन खिलजी. ठीक आहे. अलाउद्दीन खिलजी मागे मूवीज पण आला होता. कुठला आला होता मूवी? पद्मावत आला होता. ओके, व्हॉट वॉज द इश्यू ऑफ पद्मावत? लाईक व्हॉट वॉज द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ पद्मावत? And when that Padmavat movie was released, so that time immediately, yeah, in MPSC examination there was a question on Alauddin Khilji. त्यावेळेस पद्मावत मूवी आला त्यावेळेस अलाउद्दीन खिलजी वरती प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. ओके, एनी आयडिया अबाउट अलाउद्दीन खिलजी? एनी आयडिया अबाउट अलाउद्दीन खिलजी? अच्छा, which was a famous song of Padmavat movie? खलीबली. अच्छा, खलीबली. ते बघा कसं पटकन आठवलं, खलीबली. आणखी आणखी काही डान्स पण होते ना फेमस झाले त्याचे. सर घुमर. हा, घुमर पद्मावतच होतं का? नक्की? हा, घुमरच होतं ना? हा, घुमर 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 घुमर. हा, बाजीराव मस्तानीचं कुठलं आहे? पिंगा. हा, पिंगा बाजीराव मस्तानीचं होतं. घुमर पद्मावतचा है ना. ठीक आहे. हा, बघा तुम्हाला खतरनाक तुमची मेमरी आहे रे. 3-4 वर्ष झाले तरी लक्षात आहे. हा, चला. हा, सो असंच सेम. ओके, यू just try to remember those things which are required to qualify examinations. हा, तर लक्षात ठेवायचं. म्हणून मी मध्ये मध्ये पिक्चरचे का नाव घेत असतो, कारण पिक्चरचे नाव घेतले की बरोबर तुमच्या लक्षात राहतात. सरांनी तिथे पद्मावत नाव घेतलं होतं तर तो अलाउद्दीन खिलजी होता. हा, नाही तर नाही नाव घेतलं तर लक्षात नाही राहणार. अलाउद्दीन खिलजी तो गया. हा, सो अलाउद्दीन खिलजी इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी. अलाउद्दीन खिलजी ही कॉन्कर्ड इंडिया, म्हणजे इंडियन टेरिटरीज अप टू साऊथ. सो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट valiant Islamic ruler, we can say. Okay, म्हणजे during the period of Alauddin Khilji, we can see that the kingdom of Alauddin Khilji stretched from Delhi to south. म्हणजे त्यांनी दिल्ली पासून तर साऊथ पर्यंत अगदी तामिळनाडू पर्यंत स्वतःच हे नेलेलं होतं. ठीक आहे. आणि याचे काही सोल्जर्स होते. देर वेर 4 इम्पॉर्टंट नोबेल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, with the help of whom he could conquered so many territories in India. So you would get a question on
दोज पीपल ऑल्सो. त्याच्यामध्ये नुसरत खान होता, ओके, झफर खान होता, उलुग खान होता, ठीक आहे. आणि एक सगळ्यात महत्वाचा व्यक्ती होता, त्याचं नाव होतं मलिक काफूर. ऐकलंय का नाव मलिक काफूर? हॅव यू हर्ड नेम ऑफ मलिक काफूर? हा, अच्छा, तुम्हाला बोर वगैरे होत आहे का प्रेरणा? नो सर. नाही ना? हा, कोणाला बोर होत असेल तर सांगा, मी गाणं म्हणतो मग. लल्ला लल्ला लोरी. चैतन्य बोर होतय का? हा, नाही होत आहे ना बोर? हा हा, नाही सर. नाही ना? ओके, ठीक आहे. प्रणाली, साक्षी, शर्वरी, हाँ ओके, चलो ठीक है, अभी 10 मिनट में खत्म करता हूँ. सो अलाउद्दीन खिलजी, Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji's conquest, all are important. After this dynasty, there is another dynasty which is called as Tughlaq dynasty. Tughlaq. Okay. आपल्याला कधी कधी शब्द ऐकायला मिळतो, काय तुघलकी कारभार आहे. हा, तुघलकी कारभार. आता ते माहितीच नसतं, ज्यांनी तो शब्द प्रयोग केला त्यालाही माहिती नसतं तुघलकी कारभार म्हणजे काय. आणि कधी कधी लोक म्हणतात मोगलाई आली का मराठी. ऐकले का तुम्ही असे? काही काही पॉलिटिशियन्स म्हणतात ते मोगलाई आली का. आता त्यांनाही बिचारांना माहिती नसतं की मोगलाई आली काय म्हणजे काय असतं. ओके, सो टू अंडरस्टँड like many of our politicians, they are not good in history. Okay, their knowledge about history is zero, but they spread so much false things among the people. आणि लोक तर खतरनाकच आहे भारतातले लोक, तर त्याच्यावरूनही आहे. लोकांना तर काहीच माहिती नाही आहे. तेवढ्या पुरता पास झाले पुस्तकं, पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग, पाचवा वर्ग, आठवा वर्ग, 10वा वर्ग, संपला विषय. बाकी काय घेणं देणं आहे. Okay, so basically Tughlaq, among the Tughlaqs there were Ghiyasuddin Tughlaq, ज्याला आपण म्हणतो GST. GST माहिती आहे तुम्हाला? गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्सेस. हा, तर GST म्हणजे गियासुद्दीन तुघलक, लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आहे MBT, मोहम्मद बिन तुघलक. आणि त्याच्यानंतर आहे FST, फिरोज शाह तुघलक. फिरोज शाह तुघलक. So all these GST, MBT and FST, all these are important personalities, right? Again, you would get questions related to those persons. यांच्याबद्दल तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील, यांच्या पॉलिसीज, यांचे प्रोग्राम्स, यांच्या बॅटल्स वगैरे वगैरे. मग मोहम्मद बिन तुघलक मोठा फार महत्वाचा व्यक्ती. मोहम्मद बिन तुघलक was the most learned person during Sultanate period. He was a person who was having a knowledge of different languages. He was having a knowledge of medicine, knowledge of logic, knowledge of philosophy, and a knowledge of languages. But whatever the programs he implemented, most of the programs were failure. Okay, म्हणजे तो अतिशय विद्वान होता, पण त्यांनी ज्या काही पॉलिसीज अडॉप्ट केल्या त्या सगळ्या फेल्युअर ठरल्या. त्याच्यामुळे त्याला वेडा मोहम्मद म्हणायचे लोक. ओके, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणायचे? वेडा मोहम्मद. ठीक आहे. So Muhammad bin Tughlaq is important. Ghiyasuddin is also important with respect to so many social programs, so many social initiatives. So many social initiatives were taken by Firoz Shah Tughlaq. Okay, so all the three personalities are important. After the Tughlaq, there was another dynasty, third dynasty, which is called as Sayyid, which is not very important. And after Sayyid, there was another dynasty which is called as Lodi. So 1206 to 1526, this is a period of Sultanate in India, Delhi Sultanate. Don't get confused with the Sultanate and Mughals, because Sultanate is different distinct chapter, and the Mughals is different chapter. Okay, so in 1526, you must be knowing that there was a person of Lodi dynasty. His name was Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi versus Babur. First battle of Panipat. Have you heard about battle of Panipat? Yeah. So first battle of Panipat between Ibrahim Lodi and the Babur
Babur came to India accidentally, and fortunately he fought a war with Lodi, that is first battle of Panipat, and in the first battle of Panipat, Ibrahim Lodi was defeated, and after that defeat of Ibrahim Lodi, Babur founded a rule in India that is called Mughal rule or the Mughal dynasty. मुगल शासन तंत्र का निर्माण या शुरुआत जो जिसने की वो था बाबर। बाबर भी भारत का नहीं था, ना ये सुल्तान जो थे ये भी भारत के थे। वो घोरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की शुरुआत की। In this manner, you can see the establishment of introduction of the Islam in India also, Islamic rule in India also, and the political structure of Central India in Central Asia in India. ठीक है? हाँ, और फिर इसके बाद जो second dynasty है, that is of Babur. So Babur established or founded Mughal dynasty. Babur 1526 to 1530 तक ही था। इसके बाद उसका एक बेटा आया, उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं जो था 1530 से लेके 40 तक था। इन बिटवीन 1540 टू 1555 तक यहाँ पे सूर शासक थे, सूर एम्पायर था। और 1556 से लेके 1605 तक हुमायूं का बेटा आया अकबर। ओके, अकबर के बाद 1605 से लेके 1626 तक आया जहांगीर, और फिर 1626 से लेके 56 तक आया शाहजहां, और 56 से लेके 1707 तक आया औरंगजेब। ओके, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ मुगल एम्पेरर्स, है ना। मुगल एम्पेरर्स, इनको एम्पेरर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे वर आल्सो हैविंग होल्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ऑलमोस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, बट बेसिकली not all the rulers were emperors. Basically, Babur was having a very small territory. Humayun was also having a small territory. But right from the period of Akbar, Akbar expanded. Akbar fought so many wars, and Akbar expanded his territory all over the India, okay, including today's Pakistan and even up to some part of Afghanistan. And after Akbar, these people, they became the real Badshah, okay, real emperors. Okay, after Akbar, his son and successor was Jahangir. Jahangir म्हणजे सलीम, शहजादा सलीम, ठीक आहे। जहांगीरचा पोरगा होता शाहजहान, शाहजहानचा पोरगा होता औरंगजेब, आणि औरंगजेबचा एंड होतो 1707 मध्ये। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, there is a post Mughals. So this is a stream of Mughals, and after the death of Aurangzeb in 1707, there is a period of post Mughals. 1707 से लेके 1857 तक का जो इतिहास है, इसमें ये जो 1707 से लेके 1707 से लेके 1857 तक का जो है, ये पोस्ट मुगल्स है। और इसमें 1707 में पहला जो रूलर है, जो पोस्ट मुगल का रूलर है, उसका नाम है बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर फर्स्ट। और 1857 के रिवोल्ट में जो रूलर था, मुगल बादशाह था, नाम मात्र मुगल बादशाह, उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। सो बहादुर शाह जफर फर्स्ट to Bahadur Shah Zafar second. Okay, 1707 to 1857. Now, what is important with respect to these Mughals? With respect to these Mughals,
the most important thing is that with respect to this Mughal, the most important thing is that their battles. Okay, like I have told you, first battle of Panipat. Okay, first battle of Panipat. So Babur fought so many battles. So the most important battle for the foundation of Mughal rule in India was Battle of Panipat. Are you aware about rest of the two battles of Panipat? पानीपत की 3 बैटल्स हुई है. पहला बैटल ये था, दूसरा बैटल और तीसरा बैटल पता है किसी को? एनीबडी who is having knowledge about the rest of the battles of Panipat? Rest of the battles of Panipat. Other battles of Panipat, second battle of Panipat, third battle of Panipat. Yes, second battle 1556 मध्ये झाली आणि third 1761. 1761. Second battle during the period of Akbar. So Akbar versus Hemu Vikramaditya 1556. And the third battle 1761, Ahmad Shah Abdali versus Peshwas. Ahmad Shah Abdali versus Peshwas. Okay? हाँ तर तेव्हा झाली. ठीक आहे. हाँ तर एक असाइनमेंट लिहून घ्या. Short note on 3 battles of Panipat. Write down assignment. Short note on 3 battles of Panipat. Okay. Then second assignment, short note म्हणजे काय जास्त नाही लिहायचं. 10, 12, 15 ओळीत लिहायचं. ठीक आहे. शॉर्ट नोट. हां नाही तर पूर्ण पुस्तक लिहून आणा. ठीक आहे. शॉर्ट नोट. राइट डाउन. फिलॉसॉफी ऑफ बुद्धिज्म अँड जैनिज्म. शॉर्ट नोट ऑन फिलॉसॉफी ऑफ बुद्धिज्म अँड जैनिज्म. Third लिहा. Short note on Nalanda, comma Vikramshila. Short note on Nalanda, comma Vikramshila. Short note on Nalanda, comma Vikramshila. Comma नुका लिहा. Comma पण लिहायला नाही. Vikramshila. Universities. दोनच सांगतो. Universities. Okay. Okay. So 3 battles of Panipat. So all these battles are important. The policies of Akbar, policies of Aurangzeb, policies of Humayun, Jahangir also important. Jahangir was a very famous painter. Akbar introduced so many reforms in his administration. Akbar was having matrimonial relationships among the families of Rajputs. राजपूत जे वंश होते त्या एक राजपूत फॅमिली सोडली पृथ्वीराज चौहानची, तर सगळ्याच राजपूत फॅमिली मध्ये ज्या राजपूत प्रिन्सेस होत्या, ओके, राजपूत फॅमिलीच्या प्रिन्सेस होत्या, त्यांच्यासोबत अकबराचं लग्न झालेलं होतं. ओके. सो हे हिस्ट्रीमध्ये आहे. ओके. सो देअर वॉज अ मॅट्रिमोनियल पॉलिसी विथ राजपूत. देन अकबर्स रिलिजियस पॉलिसी. अकबरचं एक इबादतखाना अफेअर म्हणून एक येतं, खूप महत्वाचं आहे. अकबराचे खूप सारे जे महत्वाचे तुम्हाला माहिती असेल की नवरत्न दरबार वगैरे हे ऐकलं असेल तुम्ही. हॅव यू हर्ड अबाउट नवरत्न दरबार? 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर. है ना. जसं आता आपण तानसेन ऐकतो. तानसेन ऐकलं ना तुम्ही? तानसेन काय होता? कोण होता तानसेन? सर सिंगर. हा सिंगर होता. सिंगर. सो तानसेन म्हणजे गायक होता तो. हा तर तसेच हे होते, खूप सारे लोक होते त्याच्या दरबारामध्ये. सो ही वॉज अ पर्सन हू गिव्ह पॅट्रोनेज. पॅट्रोनेज म्हणजे आसरा. पॅट्रोनेज टू सिंगर्स, म्युझिशियन्स, पेंटर्स, दोज हू वर असोसिएटेड विथ द आर्ट फील्ड.
Okay, everything. Okay, so all like Akbar's work in all the spheres, okay, all walks of life, and his religious policy. He adopted a policy of Sulh-Kul. Sulh-Kul means peace with all. Okay, so like today we can see that many of the times we can see one politician is saying this and that. है ना, आता तुम्ही एक ऐकलं असेल कि वो उत्तर प्रदेश के सरकार ने मुगलों का इतिहास निकाल दिया उनके इसमें से. कोई मतलब नहीं है ये निकाल के, because the history or the rulers, sultans or the Mughals, so few people they must have done some wrong things, but not all the rulers did the wrong things. There were so many good policies which were started by all these people during the ancient period, during the medieval period, during the modern period. Okay, so history में काफी सारी बातें आप जब सुनते हो, पढ़ते हो, तो पता चलता है कि क्या था, मुगलों का रूल्स कैसा था, सुल्तानों का रूल्स कैसा था, कि कौन सी पॉलिसीज उनकी अच्छी थी, how they're like how these people they pose a great impact on the art, architecture and so many things of Indian society. Okay, so with respect to these are two sections, ancient and the medieval section. This is a history, means post Mughal Paranta till 1857. During this time, you can see that there was the arrival of the Europeans in India, like Portuguese arrived in India, okay, like British arrived in India, Dutch arrived in India, French arrived in India, okay. So all these people arrived in India, and these people, they established their rule in India. So with the establishment of these foreign ruling groups in India, there is a beginning of modern Indian history. Okay. So with respect to modern Indian history, what are the topics? Arrival of Europeans, okay. Then the revolt of 1857, okay. And then post-revolt, then your foundation of the Indian National Congress, freedom struggle movement, socio-religious movement, okay. Political movements, tribal revolts, revolts by the agriculturists, etc., etc., constitutional development, and finally the independence of India. ठीक आहे. इंडिपेंडन्स नंतर परत पोस्ट इंडिपेंडन्स आहे. पोस्ट इंडिपेंडन्स मध्ये पण तुम्हाला काही क्वेश्चन्स येतात टिल द डेथ ऑफ नेहरू 1964 पर्यंत. ठीक आहे. सो आय नीड वन मोर सेशन ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वरती आपल्याला थोडंसं एक व्यवस्थित सेशन लागेल, ज्याच्यामध्ये मी खूप साऱ्या गोष्टी तुमच्याशी डिस्कस करेन. ओके, सो आय स्टॉप हियर फॉर टुडे सेशन ऑन ancient history and medieval history. I hope you are getting the things whatever I am discussing with you. समजते तुम्हाला की नाही समजत आहे? हो सर, समजतं. समजते. ओके, चला ठीक आहे. चला तर आपण इथेच थांबूया. नेक्स्ट सेशन ऍज पर शेड्यूल, जे शेड्यूल दिलेलं आहे त्यानुसार होईल. काही त्याच्यात ऍडिशन असेल तर मी तुम्हाला फॉरवर्ड करेन. ठीक आहे. थँक्यू.